Да, стрім. Угу. Так, кажется, мікрофон реагує? Да. А ігру? Не видно. А що, ігру не видно? А, видно. Да, ігру теж видно, звука, кажется, нема. Треба додати. Десь так, думаю, буде норм. Усё, это готово. Ну, расширение, кстати, шикарное, если что, это так просто. Не нравится. Нравится мені таке розширення, це типу для того, щоб більше, ну... Чим долагала гра, коротше. Беб цій спіріл аб'юза. І щоб нормально можна було катати, понятно? Це не в мене настройки збилися в Геншині, це просто так, ну, надо. У мене Геншин не відкривається. Так. Зараз закину, коротше, ще в телеграмчик. То, що почався стрім, його ніхто не чекав. Але він є. Секундочки, спомню, де там в мене тут що знаходиться. Ні, стоп, не сюди. А може сюди, а може ні. Тут, maybe. Ні. Тут? Угу. Угу. Інтересно. Ще. Поки все одно грузиться гра, щось вона дуже довго останнім часом грузиться, але таке. Стоп, мені що треба? Треба щось? Щось мені треба. Так, в когось інфо, кажеться, да? Сюди? Чи ні? Чи да? Ой. Maybe да. Так, розпочалася трансляція. Щас я закину свою трансляцію. Секунду. Ну, провірю, кстати, чи є звук. Секунду. Ну, провірю, кстати, чи є звук. І задержки нема. А так має бути? Ну, наверное, що має бути. Ні. Да, create. Клац. Все, є. Тепер все є. Ну що, тепер Genshin? Який не грузи. Або вже грузи, як, не знаю, минути 3, гарно. Нічого нового. Тобто, куди що? А. Та нічого цікавого, значить сюди. Ну... В принципі, не то, що мені погано так грати, але ну... Ну, очі болять чуть-чуть. Так. Чуть-чуть. Що це таке? Звісно, включаю. Якщо можна включати, значить включати, правильно? Навіть якщо це якась фігня повна. Не, хай, 16, он, все, окей. Так, ну що, зразу в івент, типу, того, що... 5 часов всього залишилося. Надо спішити. Accept invasion. Все, зачитано. Чому вона хоче з нами побачитися там? Певно, тут відчуває себе дуже погано з приводу цього. Так.
А куди я треба йти? Я чот протикав? О. Сюди. Що? А, блін. Я не то зробив. Треба якось акуратно. Ой, секунду. Так. Да, так, якщо я тут. Ще раз go to quest, коротше, відмітити, щоб я не бігав і не знав. Ага, ти хто? Такеші. Такеші, хто це таке, я не поняв ще. Welcome, honored traveler. Guji told me about your visit. Please, come in. Коротше, Хонерет, вшанований какой-то там. Ласкаво просимо, тобто, хотів сказати, не добро пожаловать, конечно. Да. Коротше, Гучі розповідала про тебе і те, що ти, коротше, пройдеш, тож, будь ласка, коротше, заходьте. Це, коротше, набагато простіше, ніж було в прошлий раз. The almighty Shogun is also inside. It's best not to keep her waiting. Коротше, понятно, що The Almighty Shogun, коротше, какая-то там Shogun у нас уже інсайт, то вона, типу, всередині, тому краще не змушувати її вейтінг чекати. І ми зайшли. Як до себе додому. Now, there's no need to be so stubborn about this. I'll adjust the budget here, and we'll definitely turn a profit. Коротше, стуборн, я не пам'ятаю, що це значить, типу, коротше, не треба бути такою, як от ета, от, а що іменно, я не викупаю. I adjust the budget here, and we definitely turn a profit. Коротше, вони там щось зроблять, і ми отримаємо профіт, отримаємо прибуток від цього. No. We must confirm the official representative before discussing details. There is an order to this that must be followed. Угу, понятно? Ну, кстати, озвучка є, це класно. Неужто в когось осталася озвучка? І в двоїх них, тобто є і в Райден, і в Єйміко. Чому я, звісно, радий, але надовго, я не знаю. From the way she's talking, this must be the Shogun, right? Yes, here. Little one. It's about time. Come, I have a contract for you to sign. Whoa, we're not just gonna sign a random contract out of the blue! Hardly. Oh, well, labor is a part of it, but you will be compensated. Ага, понятно. So it is as bad as Paimon thought. I see. So she's the representative you selected. She would indeed be the perfect candidate for the Mikawa Flower Festival. Так, Мікави Flower Festival. Я так предполагаю, це наше названня, я зараз добавлю трошечки звук самій грі, того що в мене навіть вона в цьому, в наушниках тихо. Да, все окей, я так от зроблю. Бо там трошечки спідранити, переводити текст я не буду, так як немає багато часу, для щось всього 5 годин, типу, так що, як є, як буде. Просто будуть не проговорювати свої репліки, типу, той, хто розуміє, я сподіваюся, зрозуміє, той, хто ні, то вибачайтеся, але він не зрозуміє. Да. When the yokai still roamed the land, they celebrated an event known as the Mikawa Flower Festival. It was an occasion for drink, laughter, and merriment. We hosted a version of it during the test of courage. Unfortunately, due to time constraints, we weren't able to put on a large celebration. So I got to thinking, why not have another go? This time with the Mikawa Flower Festival for yokai and humans alike. One that combines human ingenuity with yokai arts to offer the most innovative and thrilling entertainment of our time. Open to all humans and yokai throughout the land.
Entertainment, huh? Wait, kind of like Akitsu and Akitsu Sobi? Those games were really fun. For an important event like this, an official representative is required to preside over the festivities. In the past, the role was usually given to the Guji, or an individual from the Yashiro Commission. But this time, Neither myself nor the Kamisato family can assume the position, given we represent one side or the other, the yokai or the humans. But are it human too? Але я human too. human you may be, but you possess a deep connection with the yokai, and you do not hail from this land. That makes you a more neutral option. Moreover, you took part in the previous festival during the test of courage. In my estimation, there is no better candidate for the role. Plus, your name has the potential to attract an even greater showing. So are you going to sign this thing or what? Huh. You've got a point. Then let's go ahead and... Wait! Paimon almost fell into our trap! Що ви майже не чули її пастку. How much are you willing to offer? I don't work as a festival ambassador for free. Ну, конечно, ще я не буду працювати. Ну ладно, хай буде willing to offer. Oh, come now. This is for an important occasion, is it not? Even I've chosen to throw profit to the wind. Surely a selfless hero like yourself wouldn't turn your back on a good cause. According to the proposal, the proceeds will be distributed as follows: 40% to Yae Publishing House, and 10% to the festival representative. Hey, no fair! Now, 10% might not sound like much, but Yai Publishing House is going to great lengths for this occasion, both in time and personnel. All you need to do is show your face. Yeah, так, you said it now, and they are going to put me to work once I agree. Okay, I agree, оказывается. Getting smart, aren't you, little one? In that case, I'll throw in another 10% from the other half of the proceeds. No, the other half is going to the shogunate. That is not up for negotiation. But I am rather curious about the supposed great lengths you mentioned. Unless I am mistaken, most of the personnel and supplies are to be provided by the shogunate. In that sense, 40% seems rather high for your establishment, does it not? Собі просто скручу зберігаю. Це так, к слову. Не то, щоб на те його, ну... Ну, да. Сейчас захожу. Да, отак от все. Далі. That A. When did she reprogram you to argue back like this? Proceeds should be distributed according to contribution. Besides, from the very beginning, you planned to allocate an additional 10% of your share to the traveler, did you not? Wait, so earlier you were just trying to shortchange us? What's the fun in bargaining if you open up with your best offer right off the bat? Paimon doesn't see the fun at all. But 20% is acceptable. Games have always been a central part of the festival, and both Akitsu Sobi and Akitsu were extremely popular. So, the plan is to host an event where the attendees have 48 hours to create a game of their own. We'll have new and exciting entertainment in no time. Ooh, everyone loves fun games. You won't have to worry about attracting humans and yokai to the event. That is the general plan. I'll leave you to iron out the finer details and contact the participants. This is a critical time for the Shogunate's new development plans, and the survey team is returning momentarily, so I must turn my attention to them. Got it. We'll see you later then. Що ж зараз? Jinju Forest. Let's pay a visit to our old friend Ioroi.
Електрограна. Що таке електрограна? Ну, в принципі, не то, що... Я не знав, що це таке, тому що всі зібрав, так що, да. Так що, ладно. Так, pay a Oh, visit but to- before I forget, you should eat this kitsune meal first. Whoa, it smells so good. Oh, and also kind of like fried tofu for some reason. Так, секунду, я хотів поміняти. Так, quick setup. Сюди? Да, можна сюди, в принципі, вихнути. Залишити діда, типу, поставити Рейден. Рейден і Міко, і когось іще з цього івенту, типу. Так зробимо. Whatever would you do without me? По приколу, по приколу. Все, побігли. The smell of humans. Nothing to see here, just a statue. Huh? Wait, why do I smell kitsune? Remember us, Ioroi? Ah, it's you youngsters. And you! Huh. The nasty kitsune who turned Chinju Forest into the playground for her test of courage. Oh, Chinju Forest is supposed to be Yoroi's territory, right? Oh, no wonder he's so mad. Exactly! How could you hold a test of courage without inviting me? Oh, so that's what he's angry about. Anyway, what brings you all here? Something to discuss? I actually came to apologize about the test of courage. It was my mistake not to invite more yokai to the ceremony. So for this Mikawa Flower Festival, I knew I had to extend a personal invitation to the Bake Danuki. Huh? The Mikawa Flower Festival? Yes! The Mikawa Flower Festival! Huh? Kichiboshi? Shosei? Gyobu Koban? Where did you come from? І чи ми можемо розуміти їх всіх, типа, із відвику за Кіцуне Мил? А, це все через те, що від Кіцуне, що там, на секунду, тебе not... їжу. Кіцуне. Не міл, це типу. Да. But not task. Кажете, просто не питати. Never trust an apology from a kitsune, or an invitation for that matter. It's just a silly festival. So what if there's delicious food or fun games? Yum, yum! Fun! That's enough, you two! Don't fall for the kitsune's cheap tricks. Such hopeless, innocent cubs. What a shame. I was hoping to take you all to the festival, but it would seem Ioroi disapproves. I suppose it makes sense. Poor Ioroi, stuck in this statue all alone while the rest of you got to have fun. How sad that would be. Poor Yoroi. Excuse you. I am Ioroi, the Kakushigami of the Bake Danuki. I just, yes. Just worried the cubs will get distracted and stray from the Tanuki path. I should also mention I was hoping the Bake Danuki could help the humans take their games to the next level, talented as you are in the art of transformation. In Inazuma, only the Bake Danuki can hope to match the Kitsune in that area. Match? The Kitsune could never rival the transformative gifts of the Bake Danuki. Oh, well, I was thinking of using the Bake Danuki as the symbol of the event in the promotions and such. But alas, it would seem that you don't like that idea, Ioroi. No matter. I shall simply seek the help of the Kitsune. When the time comes, all of Inazuma will know the Kitsune stepped in to accomplish what the Bake Danuki could not. Wait! It worked, didn't it? Действительно. My dear cubs,
Transforming into things that already exist is only a small fraction of what it means to become a great Bakedanuki. To even get a quarter of the way through your training, you must be able to turn into things of your own invention. Just like when I turned into a gigantic ramen bowl that could fly. So go forth and seize this opportunity so you can advance the name of the... advance your training. Not all humans are bad and scary. Some are good, just like these youngsters. Go with them and transform into things you've never tried before. Don't worry, Ioroi. The little tanuki are safe with me. You're the one I'm worried about. Well, we're here too. We'll make sure they don't, stray from the path. I'll hold you to that. Now, Kichiboshi, Shosei, Yobukoban, while you're out there, always listen to... Yep. Always listen to Wiper. And Miss Yellowfur. And Auntie Pink. Miss Pinkfur. I almost forgot. Given their level of training, speaking to humans will be a problem. Just a moment, I'll cook up a few Bakedanuki meals to keep on hand. No need. Here, Miss Pinkfur prepared a special kitsune meal for you all. It will give you the ability to speak to humans. You stole our tricks too? And changed the name? Yum! Is it really that much better than mine? Splendid. That should make our lives easier. Now we can head into the city and start forming the teams. Well, we need more than Bakedanuki power to design these games. 2 humans per team should suffice, I'd say. Now, I need to discuss the layout of the venue with the Yashiro Commission. I'll leave the team recruitment to you. Так, подзволка раді, Gus, I need to need the executive person. Hold on. You're not taking part, Miko? You're really gonna sit out on the fun? You of all people? Making games is nowhere near as fun as playing them. Besides, working through the night certainly isn't my idea of a good time. Making games? Working? Through the night? Anyway, this time I'm going to wait for the fun to come to me. See you later, little ones. Ізіорі можна поговорити. Kichiboshi and the others are young, so their speaking ability is limited. I miss the days when the Bakedanuki could run circles around the humans. Hold on. How were you able to understand them from the start? Does that mean the Bakedanuki meal from last time is still working? Ha ha! Take that, sneaky kitsune! Speaking of... That kitsune is gone, yes? Good. I have a request, young one. Come closer. You must protect the cubs from that sneaky kitsune at all costs. Так, відразу тепешаємося сюди, а? Угу. Зразу клас. City! So many houses! So many humans! Gotta farm beans! Wafer? Yellowfur, how do we farm beans? Farm teams, not farm beans! It's kind of hard to explain. Yeah, that's right! People with the same taste! You know, into the same thing. It's easier to come up with a game that way. Taste the same? Got it! Easy peasy. Wait for dumb. Ізі-пізі. Farm beans that taste the same.
Все, розбіглися. No, wait, that's not. And they're gone. In different directions, too. Let's go after them. Так, ну вперед. Це зліва, справа і так подалі. Kyobu Koban, what are you doing? Spying on great yokai. Great yokai whisper about something with humans. Great yokai. So, what do you think? Are you interested in our proposal? Вот вона. Перший персонаж, який зараз не озвучений, на жаль. Типу, це в нас Сангономія Кокомі. One second. I believe someone's listening. Hello over there? You're more than welcome to join, but a face-to-face conversation is more appropriate, don't you think? Great yokai found us. It's just us. Кос, Паймон. There's no need to be nervous, you two. It's not like I think you're corporate spies. Так, Юме Мізуки, коротше, Мізуки, чо? Мізуки? Мізуки. Вот, тут є її опис, якщо комусь цікаво, того що я не хочу це читати, чесно. От він у нас оцей опис. От, так от. І донизу. Щоб був час комусь там продивитися, прочитати. Поставте на паузу на Ютубі, якщо ви дивитеся, да, і таке. Все, далі. As for you, it's been a while since I've met one of your kind. What's your name? Is Ioroi doing well? Huh? Oh, this is Kyobu Koban. It's his first time visiting a city, so he's a bit shy around strangers. So, still sealed in that statue then. I suppose it can't be helped. Nice to meet you, Gyobu Koban. My name is Yume Mizuki. I'm a Yumekui Baku. We're yokai, just like you. Great yokai is surprisingly friendly? This look like you're scared, is it? Great yokai. You were going to do something terrible to him for secret meeting. So it was actually a secret meeting. Secret meeting. Секретний мітинг, якщо що переводиться, я вірю. Да. Oh, Aisa Bathhouse is expanding to Watatsumi Island? Гору теж без озвучки. От Асумі, типа, в принципі, вирішили не озвучувати їх. All valid points. We do need to differentiate the brand. We could place a greater emphasis on physiotherapy. Or add some popular activities, such as carefully designed games. Щоб, ага, тобто просто затикається. Окей, просто було цікаво. Типу, це можна ще прослухати? Мені от цікаво прослухати. От у нас говорять ці. Да, вас коміками. Класно зробили, що можна прослухати нічого. Да. Да, є таке. Далі. Games? Games? In a bathhouse? Of course. Games are often used in psychological treatment to put patients at ease. Anyway, the topic of games really seemed to pique your interest. Is there something going on? Miko.
I knew I smelled scheming in the air. Destination. Rivalries aside, I have no qualm using Yai Publishing House's resources to our advantage. Besides, if I remember correctly, you have a connection to Yai Publishing House as well, don't you, General Goro? You work on the That's Life column. If our venture is to focus on games, then as future business partners, I'm sure you would appreciate an opportunity to see what I can do. Agreed. Then why don't we discuss some of the finer details before the festival begins? Так, she's giving you out, she's giving you a way to avoid Miko. Of course. А там смало зграє, того я зроблю одну. Мене якраз можна одну зробити. П'яту. White fur! Yellow fur! Over here! Kichiboshi found big sleepy tanuki! Hey! I'm a Muchina, not a tanuki! Oh, Muchina yokai that can turn into tanuki? No, wait. I'm not a Muchina or a tanuki. I'm Sayu. Tanuki, Muchina, Sayu? So many transformations! Sayu is yokai? I don't transform at all. I've been a human this whole time. Who is this guy anyway? Popping up out of nowhere right when I found a spot to sleep? Sorry, this is probably the first time Kichiboshi has ever seen a ninja. О, Єймі я тепер також би, блін, Єймі, якщо тільки в Єймі поміняють озвучку, це буде ще ужас. Я тільки подумав про це, мені вже погано стало, блін. У Єймі один був з самих прикольних голосів, який мені, ну, не то щоб сильно нравився, але він був такий, типу, ну, підходящий їй. А зараз так виходить, що в неї немає озвучки, ну, це... Печально дуже, насправді. Блін. Not this again. It's just Sayu. There goes my nap. Silly humans, much to learn. Its name. Kichibu Ushi. This human, really warm.
Okay, where do we begin? You're interested? Right when I was trying to run. About that, I'm pretty busy, practicing ninjutsu and such. Taller than a house? I've never heard of a ninjutsu like that. It's not ninjutsu. It's Tanuki art. We don't grow taller than house. See? I knew it wouldn't be that easy. We grow taller than mountain. Eh? Sorry. Just thinking about something Sensei always said. You can't just focus on drills, Sayu. You need to push the limits of what you know about ninjutsu. I guess. Farm beans, success? Alright, let's go discuss this ninjutsu. No, this Tanuki art of transformation. The one you're going to use for the festival. I'll pass on the fireworks. They're terrible for my sleep. А не тут є? Не можна було поговорити? Я думаю, вони тут будуть десь. В районі. Хоча її мії не озвучена, і типу вона дуже швидко говорить. Тобто навіть прочитати просто текст уже важко, типу вона, ну, тупо на плюс фігачить. Дивимося, у кого ще озвучки немає. Артакіто. Тому без озвучки, ясно. І Артакіто також без озвучки. А починалося так добре. Longhorned Oni and Shorthorned Oni. Shosei, there you are. White fur, yellow fur. Shosei found white fur and yellow fur number 2. Both great yokai. Both like to play. So, he thinks I'm money, too? Shosei loves to play. Longhorn and Shorthorn Oni also love to play. We taste the same. I can example. Example. А ти не можу пояснити, чого нема озвучки. Насправді мене це трохи тригерить, типу, це дуже погано, що немає в грі озвучки. І ця музика на фоні, ну, взагалі прям, ну, тупо виглядає. Hitatsumi Kozo and the others did all the work, bullchucker. You're really lumping them in with your gang? Хітоцуме Козу Йоку Капа. Здається, вони були в прошлому івенті, такому ж самому, якщо я не помиляюся. Далі, клік і... де завгодно. Я втикнув на робочому столі, не спрацювало, ладно, далі. Hitatsumi Kozo and his friends did come up with the Akitsu game during the last festival. There's no reason not to invite them this time. Бач причин, щоб не запросити їх.
Not so fast. Кукі ще Or нову. Miss Oni. Да, всі роботи, яку ми мали завершити, пам'ятаєш, бос? Звісно, він пам'ятає, як щоб він щось забув. Ой, печально, конечно. Это тун. Hornless Oni? Oh, so scary. Okay, that should be enough teams. Time to report back to the Yashiro Commission. Так, Yashiro Commission тепер. Yashiro Commission нас назад. Да. Нас до... Ага. Miss Kamisato, this is the list of stage materials for your review. Miss Kamisato, I have your schedule for tomorrow. The list looks fine. As for the schedule, let's move the meeting with the Tenryou Commission up a little. They're in charge of festival security, so that should take precedence. Oh, she looks super busy. Should we come back later? Скіп? Oh, Traveler! You seem busy. Чи повинні ми це відволікати? Звісно ж, надо. Oh no, you're fine. You caught me just as I was finishing up, actually. Lady Gucci said you're the official festival representative, and you've been busy recruiting participants. So I should do my part too, right? For large events like the Test of Courage, Brother usually does most of the organizing. But this time, I wanted to take some work off his back. Це має бути велика I hope so. допомога. Я сподіваюся на це. Oh, speaking of the recruitment, we found a bunch of people. We should be good to go. Oh, already? That was fast. I wasn't sure we would find enough participants. I thought I might have to sign up myself. I could go and ask. Oh, don't worry about it. I can only focus on so many things anyway. If we have enough people, I should stick to organizing. I suppose I'm a little sad about not taking part. But I'm looking forward to the festival all the same. When the time comes, perhaps we could check it out together. Miss Kamisato! Another letter from the Kanjo Commission. Coming! Sorry, duty calls. We'll have to talk about our plans another time. My brother's the one overseeing the teams. I believe he's in the courtyard with Lady Gucci. You can go in when you're ready. Thanks, Ayaka. See you later. See you later. Wow, Ayaka's really working hard. Guess we should follow suit. You're the festival representative, and that makes Paimon the representative of the representative. So in other words, let's do this. Ah, it's about time. I could hear you talking outside.
А Камісато Аято не озвучений. Аяка озвучена, Аято. Oh, don't worry about it. We were talking to Ayaka anyway. Now that young lady is one enthusiastic volunteer, especially when she heard about your involvement, Traveler. Solved our personnel problem in one fell swoop. So we took up a patent to other around us. Hardly. It was entirely her decision. Besides, you really think I could order her around with her big brother standing right there? Блін, озвучка є. Да, я б її situation. Тепер з приводу цієї ситуації, situations і так далі, да. Блін, це шумить так штука голосно. Huh, Mizuki signed up too? Along with the Soul of the Deep. Now this is getting interesting. I knew it was a good idea to put you in charge of recruitment, Traveler. They're planning to use your festival to promote Isa Bathhouse. Oh, is that so? Then perhaps I should up the ante. So, Ayato, is everything set on your end then? Yes, that's all well and good. I just have one small adjustment. That doesn't but well, that really doesn't bode well. Why so anxious? I'm just trying to keep things exciting. When we're ready to announce the theme, come to the festival grounds at the foot of Mount Yogo. We'll see you there. Побачимося там. О, з ким це можна поговорити. She can be a... Так, другий день 13-16. Другий день 13-16, правильно? Так десь. The theme for the games is being announced today, right? Who knows what Miko's got up her sleeve? Let's go check it out. Ну, давай подивимося. Давай подивимося. Тепешимося. І побіжали. Так. Хоч Сара також без озвучки, ну просто капець якийсь. Треба більше, ну. Прощати, ну, на одній руці можна прощати людей, яких є озвучка. Це тобто Камісато Аята, Камісато. Ой, Аяка, Рейден, Яй. А хто ще? Новий персонаж оцей, бо такий, я забув, який звати Казука. І все, типу, хто там ще був? Томо не озвучений, Таракіто не You озвучений, guys are Курюсара не here озвучений. early. There's still 3 whole days until the festival starts. Аято не озвучений. Капець просто. Oh, wait, but what about the statue of the, almighty, Narukami-yogo? Yeah, you know the one. Won't you miss out on it again?
Okay, well, that's definitely more than enough. Oh, that's the reason? Oh, right. Looks like we're running out of time. Let's go then. See you later, Sarah. Да. Goodbye, Сара. Goodbye, ФК мод просто, ну блін. Ma'am, we have a message from Commission Headquarters. They need you to return as soon as possible. Ah, you're here. Now we can get the ball rolling. Right on time, I'd say. I was just about to announce the theme for the games. That thing behind you. Що це за речі заді тебе? Oh, this? Just a little something to spice things up. So, stay tuned. So sleepy. Can't wait anymore. A theme decided by Miko and the Yashiro Commission. What's it gonna be? One thing we all share is our capacity to dream. Outlandish fantasies of the mind, nostalgic memories of the past, or telling reflections of our inner selves. In a similar sense, games also blur the lines between fantasy and reality. Just like our dreams, the bounds of possibility are as limitless as our imagination. With that in mind, your task is to create a game within the next 48 hours centered around the theme of dreams. The genre and style are completely up to you. Okay. Nothing too crazy so far. And to provide some additional motivation, the winning team will be awarded the Tanuki Game Award, Tanuki Game Award. as well as a generous sum of mora, and a sponsorship from Yai Publishing House to fully develop the game and promote it throughout all Inazuma. All Inazuma? In the interest of fairness, the evaluation committee will decide the winner based on attendee feedback, as well as the opinion of our festival representative. Now, with that out of the way, let the game development begin. The 48-hour countdown begins now. Розпочинається, ну що ж. Так, Teams... ППП, Network. Looks like things are going well. We've just started, and it seems like all our teams have a plan. Plus, with the transformative powers of the Bakedanuki, bringing those visions to fruition should be a lot easier. As the festival's most important judge and representative, you should go check on the progress, don't you think? Да. It all comes down to fairness, as I said. I worked with the Yashiro Commission to come up with the theme, so the judging must go to someone else. Oh, no need to stress, though. It's all fun and games, is it not? Just choose the one you enjoy the most. Of course, if it's appearances you're worried about, you could always, I don't know, check in on the teams and ask about their ideas. And that proves that I picked the right person. Go on then, I won't keep you. Ой, треба зразу старатися закрити івент, типу того, що, ну, часу взагалі нема. Типу там 5 годин було, і зараз 4 години, напевно.
Скільки там було? 11 зараз, 12. Ну, давайте почнемо типу з першого, з Томи, що там у нас? Баскетбол, я не знаю. Давайте. Телепорт? А, блін, нафіг, я тут тепер щось So тут you уже. need to pick the best game, huh? Well, why don't we take a look around to get a feel for things? Then we can go talk to Miko. Я хотів поговорити з Томою спочатку, так? Да? Ну, не то, щоб з Томою. Ну окей, спочатку туди беремо Саю, тоді Саю говоримо. Wow, look at this! You've made so much progress already! He helped with the gameplay too. All we had was a prototype, and now it's ready for playtesting already. His skills are amazing. Kichi Boshi, amazing! Very amazing. So, how do we play? It doesn't seem super obvious. Orange fur, very smart. So, you could say that your game unifies human ingenuity with Bakedaniki magic to create a scene that is completely illusory. Very creative. White fur suddenly use many big words. You sure sound official all of a sudden, Paimon. Are you trying to act like a real judge? This new style of game development deserves a name. How about Unreal? Oh, or Unity. Could you tell us about your game? Hey, a little acknowledgement would be nice. Буншін Фантазм. Yeah, it's based on a dream I had. In the dream, I learned to make Bunshin, and I made them do all my work for me. With my clones around, there was no reason for that lady to come find me, so I could sleep as long as I wanted. So, even when you're asleep, you dream of getting more sleep? It's just, I got so excited at the prospect that I actually woke myself up. If only I could make Bunshin in real life. Так, I have a feeling you clones might not want to work any more than you do. Well, then, even if some get caught, the others could take a nap in the meantime, right? But if your clones do all the work, doesn't all that fatigue transfer back to you in the end? Oh, well, when you put it that way, I don't know anymore. What's a Mujina body double? That's a long story. Wanna just give it a try? Ну, по-перше, Лукі Девріал, Лукі Девріал, Лукі Давал, Лукі Дебіл, чи як там. Доброї ночі, тому що вечір уже закінчився, якби другий день почти, от почався, буквально хвилина вже другий день. Довгий івент, да, наверно. Я не знаю, я тільки почав, я вже час граю. Sure. Awesome! All you have to do is put your hand on the board and close your eyes. Play now. Пан Лукі Дебіл сам ще не проходив, він не знає, який він по довготі. Пора би вже. Всього 5 годин залишилось.
Це вже 4, наверное. Так, да, по ходу діла розберуся. І що тут? Я не понял. Що то треба зробити, бо я щось про такому моменті. Треба було щось придумати, бо я не поняв. Мені треба було читати, мені так лінь. Ой. Я вообще не понимаю, що я должен делать в цій фігні. А, типу подождати, щоб він пройшов сам? Вечір інші часи пояс, я так не думаю. Блін. Ну, вийде. Треба дати час трохи, так? Да? Це прикол? А щоб 3 рази тебе показувати це все? Можна, щоб вони зразу почали дивитися, щоб я, блін, час тягнув. Ой, я сам себя заруинил сейчас, ну, норм? А, стоп. Все. Норм руїна, мовчи вообще там. Ти. Неук. Ой. Ой, континю. Нормально. Ще якусь фігню привезли, блін, щоб я вже офігел. Спочатку красне, жовте. Мене ще кучу часу дали спеціально, щоб я цю фігню відкрив. Я ж постою секунд 10. 17, 17, 16, 15 хватить. Штин, 13, 12, 11, 10. Так от. Далі. Це мені треба брати обов'язково.
А, це він міг взяти, тю. Так, що тут жовту штуку взяти якусь, да? А, це жовту нажати. Я понял, все. Так, значить, зелений йде сюди. А, стоп, не поняв. Спочатку червоний. Зараз закінчу зразу, нічого не поняв. Я не подивився, що там ворота були. Перезапиши. Реплей мувс, короче. Та не... А, виключити. Все, заново. Так. Спочатку червоний включити. Хватить. Далі зелений. І хватить. Окей. А стоп, а далі червоний треба було назад включити. Чого я червоний не включив? Блін, може заново починати ніби. Чого я червоний не включив зразу? А, ні, я ж хотів заново почати, ні? Блін, я взагалі вийшов. Ні, не ставлю сюди. Так. Так, давай старт зразу. Зразу туди. Так, що там треба? Там багато не треба, до 25 хватить. Тобто там жовтий, а мені треба було б ще робити красні ворота? Да, треба було робити красні ворота, все я правильно думаю. Хай зелені трошки довше постоять. Так, тепер можна на червоні опять нажати. Я думаю, хватить. Далі старт мувінг. Так, забрати. Чекати. І стояти. На жовтих. Все. Стоп. Дай, а я не встигну. Я тупанув. Блін, чи я так тупанув сам в кінці ще? Хоча жовті, якщо прокнуть, все это нормально должно бути в теорії. Просто довго продати чекати. Так, все далі. Що тут? Так, сині, ключ, ворота. Так, спочатку, значить, на синій. Потім на жовтих стояти. Відкрити ворота. Де у нас там далі йде? Там у нас... Ага, і ще одні ворота, да? Де ворота? Ось ворота. Так, значить, що треба зробити? Значить, синій відкрити, зайти взяти, стати на жовтий, відкрити ворота, стати на красний. А вернутися на синій треба буде потім, да? Потім вернутися на синій, взяти на красний тут. Тут зайти. Взяти на красний, потім на синьому довго постояти, щоб я зміг забрати. Типу пробігти, постояти, забрати. Щоб він потім став на синій. Блін. Окей, придумати. Спочатку синій секунд, там не знаю скільки. Бистро, в принципі, збирається, там все около 25, щоб вже можна було прийти далі.
О, так, от переходимо на жовтий. Там до 15 можна подождати, в принципі. Там зелене. Просто не знаю, як зеленим правильно зробив поступити. І далі знову на синій. І постояти на синьому. Щоб можна було пробігти. А як там? Ну окей, старт раунд. Забрав. I stand before it, alone and unchanging. Пробіг. Став на червоний, так? Да? Постояв на червоному. А далі не можна пройти, так? Да? Блін, і що ж далі робити буду? Далі він поставив синій, стати на зеленому. І думаю, я встигну. В теорії маю встигати, типу. Все, хай заключити просто час. Так, все, ну старт. Мені, в принципі, можна тут чекати просто. Забрав. Пробіг. Ну. Встиг. Найс. Найс. Все по кехід, кажеться, да? Типу, виконано. Чи ні? Чи да? Зараз подивіться, чи я забрав все, чи ні. Стоп, а що? Ні? А, там стань. Так, забрав. Забрав і забрав. Все, тут є. Давайте на next гру, типу, відразу до кого? А, сюди підемо, до Томи. Toma is the best! Доброї ночі. Пан в другій цій світовій технології. Whoa! Guess this team really hit it off. Добрий Том. Looks like you're getting along great with Kozo and the others. Guess a fixer can work with just about anyone, huh? Ну, я вже просто на Грінвіч. Нічого? На Грінвіч. Це що? Це в Лондоні. Ага. Але ти все одно граєш на Європі, так що хоч івент. It was their dream to host the Mikawa Flower Festival. Yep, Ти that's right. проходиш? Чи ні? Чим зайняться? Да. Yeah, totally. Укі, Іто, We've been dreaming Тома. about it for a long time. Язик потеряли. So, what are you planning for the game? Тільки? It А як kinda же... sounded like you're making a sequel to Akitsu Yuge. Хто там іще? Ну, Коко Мігоро теж. Я з ними тоді говорив, як почав проходити, і потім далі не пройшов. А що ти на японську написав? Хотів послухати Мідзукі на ангел. But Понял, what вроді does that have to do with Типа, the що наповнив. theme? Ну то все одно я вже не буду переставляти. Типу. Нахер приходиться читати. Ти не будеш, у мене скачений, да, скачений. Дуже печально, що озвучки немає. Я то озвучки нема, це теж ще ужас. Типу. А як я хоча б є озвучка, вже непогано. І в Юмії ще нема озвучки, що теж печально. А на японській я зараз це Віргілія почую. Чи хто там несе? Шур. White fur, yellow fur, get ready!
один івент закрив, от этот міні-івентик. Ще один закривати. Саю, да. Цей Конодіо, да. Ні, я опять не читаю, не хочу читати, а потім розберуся в ігрі вже. Ага, вся класика, я понял. Я ім'я була озвучка. Ні. Також дуже печально, не прикольний був голос на цій. Він такий був роздражаючий, так скажемо, але із-за цього був прикольний. Ну, постоит английский Саю. Почему с всеми остальными все хорошо? Я не викупаю. Типа, вот этих вот азиатских Саю тяжело аишки сделать или чё? Ой, я промазав. У мене вчора якийсь баг був з тіктоку. Ну, в лані. 0 лайків, 0 коментів і Перезагружати китайські просто. символи. Перезагружати треба. Не-не-не, TikTok. то що раз за разом між нормальним відосом попадались відоси, там де якийсь генерирований челік, от это 0 лайків, 0 коментів, якісь китайські символи. І що-то питається мені втирати. Я навіть не слухаю, просто скіпав. 5-10 разів, я не знаю, скільки раз попадалось В мене- похоже. У мене таке в ряду було около 4 штук. Я сповнив, у мене така хрень теж була. Що це вже таке? Мертвий інтернет опять росте? Це глобальне потепління, знаєш, в інтернеті. Чо? Знаешь, всегда проходы ивенты вовремя, зачищав карту. Закончив універ, тепер тягну з івентом. Це як привичка, знаєш, від цього вже нікуди не дітися. Да, є таке, блін, я теж от... Надо було раніше прийти, я зараз так жалію, що я, блін, вчора не пройшов від її, не начав хоча проходити вже. Бля, це жесть какая-то. Блін, не да. Согласен. Можна було на смену йти і вихідний взяти. Да, чисто дивно. Ой, та ладно, ти міг раніше прийти, не виявився, блядь. Розказуй він там чого. Тебе в КС покидає не звуть. В смысле коли? Вместо асасіна, як мінімум. Так що помалкуй там мені, розказує він тут. Знаю я, що ти не страдав в цей момент. Каже, не коли. Коли, блін. Просто я по ті виході, які хотів ціліком попроходити. Я просто 2 виходних проспав. Ну так, це ж не фул проспав, теж треба розказувати. Ти по-любому активнічав якесь время.
Глибоководна камбала. Так, стоп, а в Райден я і на інгліші ж були голоса, да? В Райден я і буду на трішки голосувати, все правильно. Я удивлен, чесно говоря, я думав, що в них якраз такий не буде. В кого, а в них, я думаю, що не буде. Ну ми хорошо отсипали. Либо давно не було просто. Хотя остальных тем более не було. Да. О, мне опять Best Viewersi предлагают. Классика жанра. Помазал. Надо виграти быстріше. Не так часу нема. Вчора опять попався відос, і воно ти Bounty Hunter. Антихантер в плані. І Одес. І Одес. Да, Pushing Boots. Ага. Є. Ще один закритий. Супер увлекательні івенти. Да. Все ради палки. А, це туди зайшов. Наверное, івент попробую встигнути пройти, а квест Мідзуки вже. Ладно. Бог з ним. А що думаєш, не встигнеш пройти? Думаєш, не встигнеш пройти івент? 4,5 часа. Ти чим? Мені ще поспати надо. Та, сон для слабих. Можеш не спати. Сонний тапір один день 18 часов, мені дають шанс. Це типа завтра після воєнкомата прийти, мені вже пройти. Якщо ще пройдеш і... Так івент уже кончиться.
Так і він, да. Hey наш there, тим. Mizuki, Kokomi, and Gyobu Koban. How are things going over here? Я молчу знакомку, я опять нічого не говорю. Piece of cake. Piece of cake. Experienced, huh? That must put you at a huge advantage. Is it because you use games in your work? I'm not sure it gives me an advantage per se. The games I use are for clinical purposes, not entertainment. But if we want that award, we need something a lot more По fun. барабану. So my experience only goes so far. Тонка радує, а поки нічого не надо. Huh. Using dreams to test a dream eater? Yeah, it does sound like some kind of challenge. Так, я зараз опять відправляюся в ліс. Ти далеко від цього? Чи це ж цілий час до тебе доганяти? Ліз другий раз? Да, я типа був в помісті Аято, подождав до ну це часу. от якраз воно зараз буде. Це якраз там, де вже я. Типу, ти там ще з нею поговориш на цьому, вона там свою річ скаже, потім... Wow, that's a lot of scheming. Я вже копію забрав, кстати. Куджа Сара. А, Куджа On Сара the теж other буде звучати, hand, кстати. if we do win first place, the prestige will help us get the word out, which should increase the popularity of the bathhouse on Watatsumi Island. As for Yai Publishing House's sponsorship, as long as we win the competition, we get to decide the terms. My guess is that she's doing this Це, all знаєш, for по the Нівері все время entertainment казали, factor. що даються For fun, завдання, що по basically. чуть-чуть їх треба робити. Fun, Не fun. посвітити. Gyobu Koban likes В fun. принципі, так би можна було встигнути івент, виповнити і напрягатися. Я от не знаю, Good чого. idea. So Ну, what настільки kind of було game are желання you gonna make? проходити, а сьогодні щось желання даже було прийти. Тому що We're лазне. calling it A Little Fox's Daydream. То по привичкам Basically, максимально you 3D play as a збивається. fox, Это ужасно. navigating between Аби це sweet все Я зараз dreams дивлюся, and знаєш, як в nightmares Ханка in і search of ці delicious івенти, там де fried персонажі tofu. дають, кидаюсь. Цей це 6, цей теж це 6, о, і цей це 6, і ці всі мені нафіг надо. О, це в мене це 3, цей заберу. Оцей він не грає. Yeah, looks like that fox takes some inspiration from, real life. Ну, нам не проще, я не парюся. Типу, в Геншині ще як-то, да, в Хонкай як-то похуй на Хонкай. Вува вообще мене удалилося до недавно, як і Зенлес. Все, в мене тільки одна гра по факту, яку я плюс-мінус граю. That's the definition of fun, don't you think? So, want to give it a try? Як будто вони все время, типа, якісь писали, що івенти слишком короткі, вони почали їх робити длинними іменно тоді, коли вже впадло їх грати. Вже, да, коли вже ну, не хочеться це грати, в принципі, блін. Івент не в Ханкай, кстати. То, що префу можна начати. Я ж таки виповнив, я сюжет не допрошов прям до кінця. Той 10-часовий. На івенти встиг пройти. Міг там потикати, я не знаю, минут 20. Оба. Саю, так хочется спать, ему больше ждать, он я сейчас. Пацака, це довго. Цілу минуту проходить. Я. Ти чого времени ви?
Да? Ага, все понял. Я купив. А нафіг я впав? А, стоп, то есть я вже можу ці міні-івенти проходити, да? Ну, виходить, що да. Мені цю теж золоту статую показали. А я тут. Я забув пригнути. Він закинеш, напевно, любов неприятності з цими всіма завітками. І хвостиком. Я кажу, що Мізуки не нравиться, бо вона вечірна. Чесно, мені Емілія не нравиться, бо вона вечірна, а Мізуки що-то более нравиться. В отличие от Емілії. А мені нравится Хоча дизайн. обі вечірні. Мені обі не нравится. Почему-то мені більше був нравився старий вот этот дизайн Джин, Лізи, якийсь такий простенький Беннет, типу. Прикольно виглядало, какие-то. Ще, Вот кстати, это вот прикол. костюми, які появилися вже говня. Помниш, на інше випускали костюм. Вові, я вроді казав. Цей красненький. Недавно його переделали, добавили об'ємну деталь на спині і ленточку. Тим временем в Геншині. А зачем что-то обновляти? Можна спустя 3 года випустити скін. На персонажа, якими не грають. А, блін, забувся. Застряг в текстурі. Добавили скін на Лізу, і то... Не знаю, він якийсь такий собі. Могли й Поганий. получше зробити. Я вважаю, непоганий достатньо. З учетом того, який вони зробили в цілому, цей от самий... То подожди. Не знаю, мені кажеться, що він непоганий достатньо. Не самий лучший, але сказати, що він поганий, я б не сказав. Я теж попав на івент з лисицею, зараз буду теж пригати. Такий тупий, мені вже подобається. А що там надо? Пригати. Ну, не інтересно, розумієш? Мені не цікаво. Лично. Якийсь длинний такий, не знаю. Ой, я забув пригнути. А де ще та штука мені одна наверху? Ага. А що за пряники? Я щось в моменті повтикав. Які пряники? Якийсь пряник собрав. Ну, їх треба збирати вже. Да. Конечно. Ти що думав? Думав, Що не надо? що так просто. Та це так допка, знаєш, щоб на 100% закрити. Мгм. Ой. — 2.28. Ну, всі остальні івенти були приятні, це самий неприятний івент, не знаю. Що-то мені не нравится вообще. На грипі, я так поняв, це врагко не побідити, да? І, конечно. Куда
там не надо ще йти вечір до такого. Наверх. Чо? Зараз. Колбані пряники тут. Ой. Мені ще спеціально треба їх на себе агрити, щоб від них відпригувати. Да. Мумилен сделал. Мне уже не нравится. А! Всё.
Йоли пали, скільки тут цих уровнів. Більше, ніж надо, я считаю. Дуже не вже не виявили. Понімаю. Ну це ласт, у мене був уже. Так, шалак. Я щас там, де вони вправо-вліво літають. Ти вже пройшов. Але... Вже не знаю, де це було. Єсть, коп'є собрав, все повністю. All right, we checked out each of the games. Want to give any of them another Так я go? от If цього not, let's head back Леоніда. and find Miko. Так. Кінець. Все, івент закритий. Зразу купив качну там максимум, якщо буде можливість. Айо. Так, зразу П'ятю. авто. Ну що там надо? Maybe в мене є? Ні, в мене нема какой-то... Що це? Ні, не покупати. З кого це падає? А, понятно. Наче не буду качати пофіг на нього. А що там дає взагалі? Це щось для... Ну, стоп. АТК, спід і установа. Може, не надо? Друге. Блін, ну непогано взагалі. В цілому. Кажеться, атака плюс 40. І плюс енергія, да, в установку? Блін, непогано взагалі. Треба подивитися, кому її можна буде впихнути. Кому хто в мене в енергії грає. І отєшки, да? Блін, maybe... Сяо. Чекай, скільки вона, блін, на фул дасть? Блін, треба йти подивитися. Ладно, потім вже. Почала івент закритися. А кого ти казав, кстати, стандартний баннер кинути? Чи це така був? Мізуки. А, то я її кину стандартно? Мгм. У мене грант, так що воно мені, звісно ж, випаде. 100%. Add astro. Thank you for Add astro. А, ще 100 смоли витратити, мені треба буде піти зараз кудись. Я зараз білкою управляю, яка просто ходить і собирає мені ці. Я вже навіть забув, як ця штука називається. В... Бляха. Wire. Shadow Wire. Не помню. Помниш, ця ігрушка за типу екзорциста? Вебку Shadow роздавали. Ghostwire. А, Ghostwire Tokyo, да. А, А вроді то моє. Чи як-то так. Чи штуковина називалась. Чому твоє? Моє, каже. Well, Схерає. Did you get a good look at all the games? Бо не твоє. Ой, блін. Oh, and what are your thoughts? I'm all ears. Shall we play this? Fascinating. Which game are you looking forward to the most? Я ще спрашиваю, яка ігра мені більше понравилася, блін. Ну, Фокс мені точно не понравився, саме ганім, наверное, з всіх трьох. Це тести перейшли на новий уровень, я так предполагаю, да? Це вмісто того, щоб окремо кидати, вони тепер в ігрі прям напряму спрашують, щоб ти від цього відвертіться не міг. Чекай, з Томою що там було? Саю це у нас просто платформер, вот этот, який відбивати, це було з Томою. А Саю був класний, на самом деле. Саю мені понравився, він крутий був. Він такий, типу, зупиняє твої движення, типу, біжить активно, класно. Буншін, huh? I'm not surprised she's interested in learning that ninjutsu. I suppose I could find an opportunity to teach her.
Wait, you know how to make Bуншін? Well, if it's conjuring a body double to sit at the shrine in my place, that's child's play. I'm sure plenty of yokai can do the same. But best not let Nana find out. Pretend I didn't say anything, okay? Well, we had to pick one, but honestly, all the ideas were pretty good. It's still early days, so there's no rush to make a decision. Plenty of novels at Yai Publishing House have opened on a high note, only to lose the plot halfway through. You can pick your favorite game once everyone's done with their work. Wow, time really flew by today. It's so late already. The game booths were cool, but the food was even better. There were vendors selling dango milk, tricolor dango, rice cake soup, you name it. Paimon saved a skewer just for you. Here, before it gets cold. No, of course not. If you don't want it, Paimon will eat it herself. Tastes great, right? Which means we should come back for more tomorrow. Wait. Do you see that up ahead? What's someone doing out this late? Huh. Their clothes look kind of weird. Oh, could they be one of those costumed actors Miko mentioned? Hey, hello there? Are you also here for the festival? Так, сразу. Я сейчас на закритающих ступеньках. Блин. Тут за путешественника поиграть, ну за путешественницу, в естественном случае. What was that for? They attacked us out of nowhere! Something's not right about this. Be careful, traveler! Я не вернусь в ивент с лысой. Як це? Щось вообще все може, я контратаку вообще розучив ігри наче. Ти Секіру грав? Ні. Ладно. Тільки пошутити. Чо? Ага. Зарано. Давай, ти зможеш. Культуй. Ну тут контратака не тут работає, там вона работає тільки в місцях, куди він ці штуки поставив. Просто було цікаво, як контратака работає, вона работає криво. Типа ти просто не контратакаєш, а типа отражаєш атаку і по тій простору не проходить більшу частину времени. Пінг-понг граєш, типа.
Я щас буду грати там, де цей думав довго. Hey, are you alright? Після того. Я без того прошу. Well, you fought that Listen to this. strange person and made them disappear, but then all of a sudden you started backing up like you were super Заставляв afraid своїх цих of something. послідователів бігати раз за разом, пригати в бездну. Whew, На you мінус. nearly gave Paimon a heart attack. Also, what was with that thunder just now? It came out of nowhere and it's not even raining. What's wrong? Has a nightmare returned to Inazuma once again? Hey, Komura! Time to go! The stalls are closed, so let's head home for the night. Hey, did you hear me? No more gaming tonight. We can come back tomorrow. Komura. Komura! Komura? What's with the yelling? I can hear you just fine. Let's go. Huh? What? You're not coming? Why are you giving me that look? Komura, weren't you over there just now? Crumble! Illusion shot! Dang. Right here, right now. Show them. Come on out. Perfect distance! See no more! Bombs away! To the berry! Torn to oblivion! To the berry! А, це тільки перший завершив, блін. Така надіжда була на те, що це буде другий. Так, давайте Ленекс, маленько, понятно. Man, what happened last night? We couldn't find anyone to discuss it with because it was so late. Well, Miku and the others should be at the grounds by now, right? Let's go talk to them. Huh. Doesn't look like Miko is around here anywhere. Paimon doesn't see Ayato or Ayaka either. Are we too early? Didn't Ayato say he prepared lodging for everyone at the shrine? Did you hear? Someone encountered a doppelganger here last night. A doppelganger? You mean like a doppelganger of themselves? Or someone they know? You know what they say. Anyone who sees their doppelganger will be replaced by them within 3 days. That's just a folktale. It's not real. Doppelgangers? That's a common folk tale in Inazuma, isn't it? Ever heard of it, Traveler? Yeah, it's a pretty famous one, huh? A friend being replaced by a complete stranger? Also, the timing is a bit too coincidental, don't you think? Could it be related to what we saw last night? The whole doppelganger thing sounds kind of like what Sayu was talking about with Bуншін Fantazm. Maybe something went wrong with Kichiboshi's powers? Well, thinking about it isn't going to get us anywhere. Why don't we go check on Sayu's team?
Huh? They're not here yet. Well, if it is Sayu we're talking about, it's definitely possible. Oh, someone's coming. Weird. Is he here to work on the equipment? But he doesn't look like any of the workers we saw yesterday. And it doesn't seem like he's here for the games. Ого, є ще люди, які не пройшли івент, ну от Snuck away again. я Do you от think це he жов. might be? Івент проходжу. Не тільки я. У мене в войсі сидить тіп, який теж не пройшов івент. Лаз день, 4 часа чи вже 3 даже. Да, не у всіх стільки свободного времени і хотіння. Ой, господи, Андрій, не всіх скільки желання пройти цей івент, давай будемо чесні. Та була можливість його пройти, так що помалкою. А в тебе типа не було. Було. Я себе не оправдую, я знаю, що я ідіот такий міг і раніше прийти. А ти по тобі питаєшся скинути все, блін, времени не було. He's constantly looking back. Да. Paimon's calling it now. Сам Something себе fishy не is поспить. going on. Да. Сам себе не подивиться. Ми там зараз б'ють? Мені нравится, що в катсцені зробили систему, що тебе можуть пиздити. Я підожду, поки мені вокос винесуть. Все, мені винесли вокос, в принципі. Тобто, вони винесли вокос і ушли просто? Я думав, мені зразу нікс дадуть цього. Перса, який мене там був. Good point. He could be on his way to meet someone. Let the hunter become the hunted. Що ще сталося, місія буде? Reporting back, ma'am. Nothing suspicious to note at the Bуншін Фантазм booth. It's possible there's no connection to the incident from last night. Прикольно, кстати, голос мені подобається, його нема. І в Хайдзу нема голосу. Ну, в принципі, голос це так, по приколу. What's going on here? Голос придумали. Як же плохо, що голос на мене так тупо виглядає. Forgive me, ma'am. I have failed as a detective. I did not realize someone was on my tail. So, what's going on? What are you investigating? Must be serious if Heizo's involved. А, так, я не замітив, там дуже подовжена палка, треба проходити полюбе. Я вже палку забрав. Huh? Я просто What івент проходжу. orders? You really can't tell us anything? А для чого ми це проходимо? Раді палки. Все раді палки, блін. An astute observation, traveler. Tell her the truth. What? The Shogun is here? You recognized me with a single glance? It matters not. I am certain the person standing before us is our friend, the traveler. Her gaze, her presence, her mastery of several types of elemental energy. There is no mistake. And we need her help. Коджу Сара розказує історію без голоса. Німам кіно просто. No, please! А хуль він говорив? Він на те, що мовчав. Наложи музику з чату.
Що? Та вже, блін, пройшло. Ну там ріл, типу, цей понівший ефект такий, типу, вишия з пленки в тебе. Тупо один в один. Що таке? Все. Вроді івент прикольний, типу, кіт, там вот эти вот ваші фігні. Це тут контратака, яка не працює, ну це коли воно. Чо палка качається 5 гардом, мене задолбав. В смысле гардами? А, гардами? Це фігня. You're right. That's a big risk. І... Що The це? purpose of this festival is to bring Фігня, яка humans and з цього yokai together. із We Нетлану. cannot allow the Міміків. culprit to endanger anyone. І я думав, зразу качну коп'я, коротше, на 90, коли побачив, що від нього качається. Та я забив трошки вже сходу. Ні, ну що можна сказати? Діфолт до 60-го докачав, далі ресурсів нема. Ага, до 20-го докачаю, вже качнути не може, бо в мене там тих штук нема. Карту треба було чистити. Та фіг я не яклав. Болт такий смачний, знаєш, великий, невкусний. Хоча ти знаєш. Fortunately, Як no там, one else has крепость been десятка harmed. кальоний, да? Ah, so the thunder we heard was you! То On the моє було. contrary, it was Що my сьогодні decision. загнули. I was unable to capture the culprit last night, so I left to discuss a plan with Miko. I did not show myself once I saw you were safe, and for that, I apologize. Speaking of Miko, where is she? She is investigating the trace of yokai power found at the scene. Though it fades in and out, it never strays from Mount Yogo. Так подумав, а можна ця копія попробувати, да, це Райден? А, ні, там, блін. Ну, то ж там Можна, спід но- і сила. Miko is working with the Kamisato Нормальний siblings to сигнал. verify the Ну, тебе сигнал identities of the просто staff members. They should be done soon. Якщо в те улова As for не the було, воно було б contestants, сянки дати. that inquiry must be Мене performed улов by на someone цьому. else. Ой, кажу, у мене Там- там куршун. Там, Сянки. в принципі, плюс-мінус одинаково виходить з уловом. Що написано? У мене вона 40 левела, з способностями так то і не грають, закинув комору. Ну, головне вибити, тому що імба коп'явся. Писоносцям. Ну да. Спис вже. Я як ще коп'я гляну, взяв, хто там. Ні, просто щоб ними не грати. щоб ними не грати. Да. А що, я так подивився, у мене теж мало хто. У мене тільки там, ну а хто? От об'єктивно. Ти так кажеш, а от хто в тебе є такий, ким ти граєш? У мене до Об'єктивно. Райдена є. І все? Райден. Райден, у мене Кутао. є... Ну, у мене лише тільки Райден Шейхе, Юнзинь, і Шеврёс. Сянка, і Сяндінь. Дід. Ну, а дід, ти що угодно можеш дати. Хм. Типа, камон. Дід по дефолту з фавонієм. Либо з кісточкою, хто як любить. У мене взагалі в хп коли стояв, та й зараз не стоїть. Ні, в мене стоїть та хрень, яка в стелізні б'є, Ні, по-моєму. ну якщо він те стояв би в хп з постхомхоми. Такий смисл, типу, в мене по 40-ки, по 60-ки дає з учетом Беннета, та ти нормально, мені що не хватить. Якщо б я його хотів в дамаг качати, я б йому явно не хп став би атаку. Щоб закинути копійщиків, це либо дамагер має бути, либо просто. Ну, диви, ти Ні, можеш... я не знаю. Це Що? Тома має бути, знаєш, на аккаунті. Просто. Либо Міка. Ну, хз. Да и Сянка полезна, Дед полезна, Хутао, да. Райден, да. Юнзинь, да. Шинхе... Шинхе я не знаю, чи сейчас актуально, но я ще з нею не дограю. Блять, я заблочив, сука. Йобаний, блядь, твіч, я опять не пойму, я путаю кнопки ще.
Та я не пам'ятаю, де воно є, я одразу сеттинги зайду, бо я опять, воно заблочилося, це слово. Яо я качав, но так і не юзав. Міку я забив болт, шеврьос можна попробувати. Перлікіну іграбельно. Емілія не фанат Арені. Качина забив болт. Все назад вертається стало. Ну то я мать з цим ще... Задовбала вона. Я, нажимаю одне, воно мені тикає друге. Я кожен раз нажимаю. Я знаю, що типа алло, це розрішити. Але чому ти пару раз нажимав алло, воно мені каже, що ні, це, блядь, неправильно, воно блочило мені слова. Сука, я не розумію, як воно працює. По поводу Шенхе там щось було написано, к сожалению, не удалилося, я не дочитав до кінця. Ти розрішаєш йому заблочити, походу. Ну, типа, в цьому і прикол. Ти, типа, в прошлый раз називав, типа, Дані, там, типа, Діні, чи як он там правильно перечисляється. Дінай. Ні, Дінай? Дінай. А почему Динай, если там... Ну, майбі, короче, не важно. Короче, я нажимав його постійно, раніше, і воно мені не блочило. Тобто воно розрішало це слово і показувало. А зараз я нажав опять Дані, воно мені заблочило. А при тому, що до цього Елоу, блядь, розрішало. А тепер наоборот. Як вони ще це ділять? Я заскамили. Буває. О, кстати, Шенхей же 6 купив. Я Шенхей так і не граю, але на мене є. The Tenryou Commission is too conspicuous. But as the judge of the competition, you can ask questions without arousing suspicion. Okay, so you need us to talk to the teams and see if there's an imposter among us? Precisely. Traveler, I understand these people are your friends, and it puts you in a difficult position. But if one of them has indeed been displaced by a yokai, they could be in grave danger. Ну да, бо тебе. Кажется, в мене теж це 2. Thank you. Или це 1? I truly hope the situation is not as grave as it seems. What are you guys gonna do next? Continue to investigate from a distance? Так, по стандартних в мене саме більше конст. Ми, наверное, або Чича, або Делюк. Або одновременно десь на одному уровні. Worry not. Miko and I discussed that issue. She claims to have a plan. The preparations are underway as we speak. One of her genius plans, huh? Моно це 4, Делюк це 4. Indeed. If you learn any details of said plan, I would like to know what I'm getting myself into. Квест розпочався. Зараз мені так хочеться вже цей квест скипнути. Що це? Чича? А хто next на баннері, кстати, буде? Next. Вроді Різлі Фуріна. Так, скажу, дідньок. Я не уверен. А Манделюк теж це 3, значить у мене Чича це 4, походу. У мене Чича, походу, сам більше. Ну, Фуріна, має Фуріна попробувати. Чи хто там ще? Надо. Фуріна, в мене нема з ким Фуріна грати по тебе. В смислі? Як будто би всі грають. Ну, там більше прям Нівелет прям стоять шикарно, а я Нівелет не хочу грати. Ну, вибивати взагалі, в принципі, я веду. Чича в мене це 5. Кицин в мене це 2, кстати. Да. Угу. Да. Да. Да, Андрій, да. І це ти вибив, я уверен. Я пам'ятаю, один раз ти вибив, коли... Я не пам'ятаю, що було. Ти в мене на аккаунті грав, я пам'ятаю. Моно це ну, блін. Так, і Джин. Фуріна хороший гідроаплікатор, плюс вона бустить.
But where are От свого ж those то, що who вона share? туди-сюди це ХП Okay, ділить. so where do we start? Ошибаюсь. We need to Фанфари. ask questions to figure out if there's an Главний хіла imposter, просто якось but піхнути we можеш. can't arouse suspicion. Oh, looks like Sayu's team is already here. Well, guess we'll just play it Наш by постійно ear. буде хавати до половини ХП. О, Вась, бачу, ти вже откинувся. Та, мені ще ж кажу, вбили тоді, коли я ФК стояв. Я спеціально почекав, думав, мені всіх персів б'ють, мені просто було цікаво, як це буде, а мені били тільки одного. По ітогу. Так, стоп, а кого я останній раз вибивав? А, так в мене мувік останній був на 15-й цій страничці почти. Да. Це читай 25, ну, 72 виходить. Прикольно, а я 2 мони вибив. А мене мувік Я одну мав і... Іку. У мене один мувік і... Де вона тут? А де вона? Чи У це мене зараз пропустив? гарант, А, далі. скільки це откручено. Ну, ще гаранта нема, так що фіон. Після чого я взагалі не крутив банера. Як там, ці банера навчили геншинофагів цілий місяць фармити, круто. 53 открутив. Так, а що На там? кармані Ще минут осталось. 80 плюс. 3 часа. А, 4 часа почти ще. Найс. Це 3 R1. Ти багатий чи удачливий? So tired. I don't feel rested at all. How come you two have so much energy? Didn't you stay up even later than me? Лакі Ормані. Weak. У мене Райден. Це 2 R1, Арлікіно. 400 молитв спустив. Ну, Пушкою. слухай, 400 молитв, як на як. Помолився, так сказати, до всіх. Oh, Недавно TikTok попався по поводу цього отмалювання гріхів. То, що не обов'язково йти до батюшки отмалювати гріхи, то, що фігня. Bushy-bushy too. Ти маєш сам покаятись і поняти свою ошибку. Doppelgangers only mimic appearances. They wouldn't know Да, about а не someone's просто past. піти башлянути батюшки, що він там послухав тебе, скаже, тобі відпускає гріхи. Ну, кажется, батюшка скорее своеобразный психолог, який ти нічого не скаже, знаєш. Вот ким являється батюшка в моїх глазах, у всякому случае. Типу, дивлячись на це все, ну, виглядає він іменно так. Yeah, well, В моїх the глазах, travelers judging знаєш, this thing, so ці we can't батюшки, slack це off. як, помниш, ти грав в 4-го Асасіна, і там, де ти постійно тип предлагав снизити звісність. Да. The people in charge are here early. That usually means there's been some kind of emergency. Oh, no, Ні, it's не just хоч так напряму не говорять. the traveler really wanted to see you. Ну, смотря, да, наверное. Ну, смотря, да, теж є таке. Well, Я бачу, your game. цей кіт мене Playing тролить, your game yesterday? тому що я щас Brought так a же whole сижу, bunch of типа, old з одним memories? закритим глазом. So we Я зайшов на wanted to цей come івент і early м'ячики to відбивати. reminisce about old times. You know, because you might be busy later and stuff. White for Там якось надо ще acting super реально відбиття strange. делать. Та там можна і так тикати, просто тикав. Не, без озвучки, конечно, дуже тяжело понимать вообще. Особенно, коли Мія говорить, на і так, типу, вона ж быстро говорить всегда. Nara? А тут просто текст быстро прокидає, мені не все даже прочитати до кінця. А що ще, кстати, зараз не додавали озвучку? Странно, типу, вже ж казали, там мільйон разів про це говорили, вроді. Sumeru, huh? The dreams there are supposed to be special. Did you witness a dream or something? Maybe it could give us some inspiration.
and we wouldn't have to think so much. Alright. I was just wondering what kind of dream it was, that's all. Усі кошаки закритим глазом будуть. Хз. Не знаю, протикав просто на фул, на плюса. Я вже не обращаючи внимання, що там було. Oh, we should get out of your fur, hair then. Good luck, everyone! Bye, White Fur. Bye, Yellow Fur. Come back and play. Це совські Wow, we полоски had були so чи many де? adventures, huh? You don't even realize it no, until someone Faisy. brings up the past. В кого Ще десь полоски? були. Многофазні? Та багато де було. Ну да. Якось задротив Мір, ще колись грав в ТОВ, типа цю Tower of Fantasy, по-моєму, да? Там така ж сама система була. В соусах каких-то теж. Ні, соуси. Він десь писало, що задовбали, що не полоска ХП, а от эти от 50-90 Х стоїть біля полоски. А, ну да. Yeah, totally! It was... А можна зробити просто огромну, ну, типа, одну полоску ХП і написати там цифри, то все. Не обов'язково робити це 50-90. Я на цього не викупав, особливо коли, типа... 50-90. Не, ну ріл. Зачем делати? Але б сразу зробити нормальну карточку. Нормальну карточку, що? Пускай 50-90. Anyway, Paimon didn't pick up on anything suspicious from that team. If anything, we were the weird ones Ладно, forcing RTX. conversations and stuff. Ага. Карточку. Okay, so maybe it wasn't the best strategy. Leaning into the judge angle is probably a safer bet. Да, от это от. Ріл отучився 5,5 About лет the і creative карточки process behind the називає. game and confirm their identities that way. Це чи ти викупав, тому що тут Paimon повтори saw за твого Toma's team 50-90. show up тобто, ні? just now, so we can investigate them next. Це як я Жені говорив за Священну Римську імперію. Я йому кажу, він каже 1900, я так кажу, щось недавно, я такий 1096. Я кажу, скажи це вголос. Він раз за 3 сказав і до нього не доходило. Що це В смысле, 1096, а не 900. А. Да. В смысле, римська нічого? Osmanthus wine Що tastes говорить? the same as I remember. Я не поняв, щас But я where are викупив. those who share the memory? В смысле, Ми щось почали говорити, а потім за крестові походи. А, ну так ніхера собі, я такий чую, каже, Римська імперія, 1096, такий ЗАГСу, не туди, ті вода, Андрій. Ну так священно за походи. Священна Римська імперія, це туди, це хто у нас? Це Німеччина? І Італія. Там такий Where do you want здоровий to go кусок next? території. If you'd like to Там see ж по большій Liyue's tourist часті... spots, I have a few Тобто якраз references. таки, да, Німеччина, ну так кусок Італії був, я пам'ятаю, але хіба... Тому що главний Ватикан не був. Ну да. Osmanthus wine tastes the same Ладно, as I івент. remember. Все одно не слухаю. Hey, Toma! We were hoping to learn a Не bit дуже more цікаво, about якщо the чесно. philosophy behind your game. Is now a good time? Потім... Трайда не показують, в смислі, моделі. Щось він за епоху Возрождення почав говорити, я Філософії? подивився, що Священна Римська імперія якраз в 1800-му закончилась. Я такий, ну якраз як Boss can explain that one. що там собиття в Boss другому and Shosei асасіні. were up super late last night coming up with ideas. Це якраз тоді. And he's back at it this morning, as energetic as ever. Boss is the best. От люди зайшли, подивитися на Genshin, тут розвивательний контент почався. Розвивательний. Тут такого немає. Тут градації. Interview. Як там, саморозвиття та низ. Into you. Ні, ну епоха Ренесансу, в принципі, странно було, якщо чесно так споминаю. Типу, була оця от реконструкція. Хоча мені більше подобається, напевно, вже ж коли
все такі от ці от роки, там 1800, якісь там, ну, коли, от, скажімо, ж саме Іві і Джейкоб Фрай, от це от, і Лондон. Коли от почалася тільки от от механізація, заводи і так далі, коли вони почали розпространяти, типу, по Європі в цілому індустріалізацію, типу, заводи, не заводи, як це називається? Ну, коротше, механічний труд, типа, чоловік просто клацає кнопочками, воно саме робить. Це, типу, було набагато такий сильний, мені кажеться, період. І таки це започаткував по більшій часті якраз таки Лондон, а потім вже всі остальні підхватили. Ну, не Лондон, а Великобританія, напевно. І мільйон колоній, які там в неї були. Hold on! You can't just ask a simple question, traveler. Watch and learn. Ahem. We'd love to learn more about your design approach and strategic vision. What will be the project's main draw, and how will it deliver emotional value to your players? Мені кажеться, всі б охерели, от я так подумав. От якщо б озвучки не було в Паймон. Мені кажеться, тоді був би, ну, вообще колосальний пиздець. Типу, я думаю, всі б згоріли з цього. Impressive! And completely over Здорово? Paimon's Підлі, head. вмираєш, чи що там? Да. Дай Бог, дай Бог. Можна всі на це. Nice one, boss! Fixer is a tough nut to crack, huh? Shoot! Paimon can't pick apart an answer she doesn't understand. Over to you, traveler. Whoa, not a single stumper. Блін, як же галімо, що нема озвучки, не так підграє цього. Особливо, коли хтось говорить, а другий мовчить просто, понятно. Yes, Boss Toma! Well, Toma's answers were all very genuine. Paimon didn't notice anything un-Toma-like about them. Plus, he was with Shosei until late last night. If you think about when we saw the nightmare creature, the timing doesn't match up. Kozo and his two friends were together the whole time, too. They would have noticed if someone was acting weird. So, we're back at square one. That just leaves Kokomi's team, right? Guess we should check them out. Huh? White fur and yellow fur are here early! You're here alone? Huh. Where are Kokomi and the others? Don't know about Great Yokai, but Soul Lady is behind you. Soul Все вместе наконец-то кольца возьмем. Oh, as in Soul of the Deep. Okay. Wait, did you say behind us? Що ти наконец-то дружишся, Женя? Kokomi! Не виходиш замуж, Андрій. Warning next time! Хто там главний? Ну, если что, не осуждаю, ну, твоє право. Energy? Oh! The numbers you write in your diary! In a tree? Dry berry? Oh, sorry. Kyobo Koban is a criminal? No,
in the clear. In the clear. Is good. What about Mizuki? Where did she go? Something tells me a certain someone is missing me. Huh? Miko and Mizuki. Hello, traveler. Paimon. Yes, I left the rest to the young fellow from the Kamisato clan. At least for now, there's nothing suspicious to note. That means the culprit didn't manage to sneak in. That's a relief. Just like that, you let down your guard? And all it took was for me to wear her face. The culprit? It's you! Oh? Greedy little thing. I thought we agreed on 20. Oh, it's getting harder and harder to tease you, traveler. Can you stop with the teasing then? Even I'm reaching my limit. 500 years and you're still not used to it? Sounds like you need more practice. At least spare me for the day. I can't take the mental torment right now. I'm running on fumes. Щас я буду Роніна парірувати. Ти ж не можеш пережити всі Investigated the shogunate officials' nightmares, analyzed the traces of yokai power around Mount Yogo. Oh, and worked on some new game stages, of course. Там тільки ці, які тебе атакують. Well, I didn't want someone to ruin the Mikawa Flower Festival, but I also wanted to do my best for my part of the festival. Besides, I've talked to many patients who worked multiple jobs just to make ends meet. Compared to that, complaining about one night of hard work is a little unreasonable, don't you think? You're very persuasive, Kokomi. It would seem you also have a talent for clinical psychology. I'll leave it to you two then. Sweet dreams. Mizuki really cares about the festival, huh? She's putting so much pressure on herself. Perhaps she's reminded of the festivals of the past when I was just a kid, and Mizuki a young Baku. We would rush past the other yokai, desperate to get the first piece of fried tofu from the ramen stand. It would seem she hasn't forgotten, even after 500 years. Ну, хз. Та можна зажимати було? Я зразу парирував You know, there's something to be said for knowing when to keep your mouth shut, little one. Well, enough about the past. Maybe, бо я просто We must блокав focus і on the matter at hand. мені хп не зносило, Але йому що хп. не реагує, просто блокати. Мені теж один раз так прилетіло. Я думав, що це як в любій ігрі другі, типа, що для того, щоб було заблочити, типа, контратакувати, типа, то треба быстро делать. Та просто у всіх іграх, блядь, які я грав, кроме Genshin, ти бачиш. In that case, we need a detective with a more professional skill set. Or we need to find a way to provoke them and get their facade to crack. But that sounds dangerous. If the culprit is deep in disguise, a slight provocation won't completely expose them. What we need is to create reasonable doubt, make the culprit question whether their cover is blown. As they hesitate over whether to make some kind of last stand, that is our chance. Oh, A didn't tell you? Allow me to show you. Ladies and gentlemen, on behalf of the Mikawa Flower Festival,
it is my honor to announce an esteemed guest from Tenshukaku has agreed to take part in this Не, ну year's прикольно. festival. Моя ульта це на самом деле радість здалека Please шмаляла. welcome Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder. Почему він типа реквестів, а не одних? So this was your plan, Miko? Ну хоча б 3. Not bad, right? Wow. Я That тепер was всі quite the івенти такі длинні entrance. делаю, да? Paimon can't believe she agreed to that. Тяжело. Та я пройшов от перший, я думав, що це другий. Я був би рад дуже закінчити швидше. Так, значить, такого прям желання огромного пройти, я от чисто копію забрав, таке, ну, блін, ладно, надо пройти. Все равно потом на ютубі не будеш дивитися прохождень. Що? Все равно потом на ютубі прохождень дивитися не будеш, що вже пройти. Ну, да. Я і так слухаю через слово, типу, дивлюся, що тут якось не прям, щоб аж акцентую внимание на цьому моменті. Дожди следующего дня. А, ладно, короче, давай. Удачки. Следующего дня. Да. Да. Сейчас Райден щелкнет сами. Another day of hard work. Where? Almighty Shogun! Glory to your everlasting reign! Welcome. Welcome. This stall looks familiar. Yet it would seem the ownership has changed hands. You must be thinking of Tomoki. He wasn't feeling well today, so I'm filling in. I see. Yet, you remind me of someone. A Doshin from the Tenryo Commission. What are you looking at, eh? The food offerings. Although this vendor seems... working? Ah. I see. I appreciate your dedication, sir. Of course. It's an honor to serve such esteemed guests. No need for formalities. I'll take 3 orders of dango milk. Right away. 3 orders? So Paimon gets one too? Yes. I wanted to thank you for accompanying me. Without you by my side, I imagine the people here would be on edge even now. I have my reasons for being here, of course, but I would hate to tarnish the festive atmosphere. Indeed. The Mikawa Flower Festival. Hundreds of years have passed since I last partook of the festivities. Much is different this time. The people, the place, the games. Yet, the name endures,
and the joy of celebration along with it. I suppose that, in itself, is a form of eternity. Traveler, Paimon. And the almighty Shogun? Oh, Mizuki! Looks like you got some much-needed rest. Yume Mizuki Я щас Mizuki. сижу, як цей санбой Thank тут, you for your з aid цими earlier. діалогами, свайпом. Of course. I'm always willing to help. It's my duty. I wish I could have dispelled the nightmares, but this situation is uncharted territory for me. Even so, relieving the pain of the nightmares is no small feat. You honor the legacy of the Yumeku Ippaku. So not even Mizuki could fix it? What's going on with this nightmare creature? Let's save the difficult questions for later. Actually, I came here to ask you something. Want to come to the Isa bathhouse with me? Most of the contestants will be there. Oh, and don't worry about payment. It's my treat. Really? Yes, yes, let's go! Well, game development isn't easy. Most of the contestants are exhausted and could use a break. You've been under a lot of pressure yourselves with the investigation and all, so I thought you might like to join. Of course we would! Right, Traveler? I will remain here. I rarely have time away from Tenshukaku, and I would like to continue perusing the stalls. Aw, that's too bad. Ah, I almost forgot. Miko wanted to talk to you, Traveler. I'll take you to her first. Oh? Well, why don't we all go? Almighty Shogun, your dango milk is ready. Oh, delicious. No need, Shogun. Miko just had some quick things to go over with the judges, that's all. You and Paimon can wait here. We'll only be a minute. All right, now we can talk freely. I think something's off with the Shogun. You've been with her the whole day. Have you noticed anything? Exactly. You noticed too. I've witnessed a lot of cases where patients, for a variety of reasons, are unwilling or unable to seek help. Unfortunately, that only exacerbates the problem. Until their emotions become so heavy, even the strongest of people collapse under the weight. I see those warning signs in the Shogun. Humans, yokai, and archons bear the same capacity for emotion and are naturally susceptible to the same mental turmoil. It's very possible that someone who appears strong on the outside has learned to compartmentalize their negative emotions, and that is far from healthy. Anyway, the quickest route to curing the mind is through the heart. That's where you come in, Traveler. Approaching someone in a professional capacity often makes them more guarded. But don't worry, you'll still have my help. Here, with these 2 special coupons, you can get into Isa Bathhouse after closing. Then, this is what you're gonna do. Finally, you're back! Paimon's had 2 servings of dango milk already! Sorry for the wait. It sounds like the Traveler has other plans, Paimon. So we'll head to the bathhouse on our own. Huh? You're not coming? Okay. Paimon will bring you back a hot spring egg!
There is no need to stay behind on my behalf. If you leave now, I'm sure you can catch up. What makes you say that? If my presence makes them nervous or impedes their ability to relax, does that not defeat the purpose of going to the hot springs? I already disturbed their progress by coming to the festival. The last thing everyone needs is more distractions. As you know, this body is hardly that fragile. It can operate for another 100 years with no issue. Mortals are weak in body and mind. If there is a choice of who to bear such a burden, naturally that person should be me. What does it matter? The world is not so easily bent to one's will. What clever verbal tricks, traveler. It appears you've been spending too much time with Miko. You think you can get away with manipulating the Shogun? I wouldn't be so sure. Persistent indeed. Very well. As you proposed, we shall set out at midnight. Так, воскресити. As I said, let's wait until midnight. You can attend to other matters in the meantime. Так що там в івенті 21-24. Я там чув, що Чо? ті ігроки нанили і все-таки капітану будуть делати ігровим. Та пофіг. Та там не ігроки нанили, це було з самого начала, очевидно. Господи, що це ще нанили, так сказав. Очевидно, що вони побільше цих хотіли продати. Жопастих, грудастих. Та ні. Чому це? Це тобі не Хонкай? Ну так. Або зараз? В смысле Хонкай? Хонкай мужики продають. Ну от іменно. А зараз? Зараз там апріорі тільки цим і займається. Ну от. А Вова? Вова бо тебе дуже далеко ушла. Ну да. Показуєш ти якийсь відос, мультик, тебе банять, а то, що там вареник цей на весь екран не банять. Какие Карлота. А обзор якогось мультика, плашка 18+, все. All right. No reason to delay. Steam replete with the scent of orchids. Water that turns the complexion a blushing pink. So, this is a hot spring. Мані такі картиночки. О. Надо поближе дотикати. Yes, there are royal hot springs near Tenshukaku. But the plans were set in motion only after Hiragi Hiroshi introduced the Snezhnayan blast furnace to Inazuma, Ну знаєш, та ілюміна, вони and that щас was і так 500 будуть years сидіти. ago. When the project was complete, I was already in the plane of Ей, я Euthymia. і Мізуки. And naturally, the body of the shogun has no need for such luxuries. The members of the Kanjo Commission were once friends with Makoto and the Kitsune Saigu. Although mere mortals,
those who managed to survive back then were special individuals indeed. What makes you say that? Я забув, що в мене Timecode запустився. Я продовження захоронив. Шука. Захорони картинки, бо в мене вона захоронилася. Я забув, що вона тут галіво зроблено. Блин, зря я не можу своїм скріншотом делать. Если я своим скріншотом делал, то б нормально не делал фотки. А ну в ігрі, блін, не работає. Першу фотку сделай. А, блін, тебе ж не буде ліміт. А, хоча ні, я собі сделаю. Я міг хочу да зробити. В плані. Ні, ти не поняв, я просто случайно скипнув. У мене є фотка просто, типу, вона... У мене є, коротше, на стрімі забій, я собі таку скину в YouTube, там скину, похер. Ладно, скину свитер. Та, з вітером. Спасибо, не надо. Now I see why my officials claim that the hot springs facilitate conversation. Even I find myself divulging more than intended. You're correct. Following the dark disaster 500 years ago, a nightmare engulfed Inazuma. Ти перший раз проходиш. On a battlefield consumed in darkness, our soldiers fought against dark forces, creatures capable of possessing people and trapping them in nightmares. Прокруті сансари, вони міняються містами. The battle was intense. Those who stood up in defense of this land knew the chance of survival was slim. In the face of certain death, surely a nightmare is nothing to fear. But what if I told you this? If the person trapped in the nightmare was strong enough to overcome incapacitation, it would become a waking nightmare instead. The person would lose all capacity to distinguish dream from reality, perceiving everything in the real world as a continuation of the war, and every precious thing in life as an enemy to be annihilated. Так, стоп. Я дивлюся субтитри, типу паралельно слухаю, і тут я таки чую eliminated, ну от це от, коротше, після слова is continuation of the war, вона продовжує говорити, а в мене в субтитрах цього нема. And every precious thing in life as an enemy to be annihilated. Вот бонуси, то що озвучка существує. That is a far more painful nightmare. Це не так сюжету коротше, поняв? Субтитри Субтитри просто укоротили. And those around them. Yes. I unleashed Muso no Hitotachi and struck her down. No need. I have no regrets. I know it was the right decision, both for Inazuma's sake and her own. Ну, тоже сделала, конечно, івент, в якому вони просто, ну, типа, не то, щоб ці, ну, анімацій ніяких нема, просто, ну, АФК, картинки. Будто бы играешь какую-то визуальную новеллу. Картинки не устраивают. Будто бы визуальную новеллу какую-то играешь, а не блин. If necessary, I would do it again. Well, it's about time you two showed yourselves, yes? You've listened in long enough. Oh. Before you say anything, this part wasn't me. Well, since the cat's out of the bag, how about a hot spring tea party? Hey! Ah, nice and warm. No wonder the hot springs relaxed your inhibitions, eh?
So who came up with this idea? I want the truth. I guess both of us? Well, I happened to consult a certain clinical psychologist about how to get an old friend to open up. In her expert opinion, doing something new with a trusted companion in a new environment can make someone less guarded. Looks like it worked like a charm. It's one thing to trust that Miko has good intentions, but would you let your guard down around her? Your concern is misplaced. I kept these matters to myself because I was unsure whether this incident is connected to the past, and I did not want to interfere with the investigation. If the investigation reached an impasse, or new clues pointed to the nightmare from back then, naturally, I would have discussed this intel with you. Intel, huh? It appears you still don't understand why I wanted you to open up in the first place. Hmm? Sounds like it came from outside. Let's check it out. Oh no! Someone's unconscious! It seems different in some respects. Step back and allow me to examine her. До сих пор шедевр квест, да? What's going on? Я тільки з Юмі говорю. Almighty Shogun? What happened just now? What frightened you? Мабуть, ти просто швидше проходиш, бо я всі діалоги слухаю, читаю плюс-мінус. Ну, в плані... Shogun, It's all right. Ну да, я ж на слух With the японський Shogun here, сприймаю хули nothing мені. can hurt you. Just take a deep breath and Японська, tell да? us what happened. Тут аніме японський дивиться. I almost fainted again just now. Так сказать, оригинальные настройки для каждого цього I регіону. was on my way to Он your був би restaurant, сумерський івент. and А as I щас was би... crossing the bridge, I saw someone staring at me from behind a tree. It was hard to make out their appearance in the dark, but I had a bad feeling. So I tried to get a closer look in the moonlight. And it was me! In that moment, I thought about how people who see their doppelganger usually end up dead, and I fainted from the shock. I don't remember anything after that. A doppelganger in Inazuma City. But we only detected traces of the nightmare around Mount Yogo. I heard that people encountered doppelgangers at Mount Yogo too! Could it be the work of some terrible yokai? Now that we have an understanding of the situation, why don't I take you to the police station to file a report? Okay. The situation is getting worse. If the doppelganger is limited to the festival grounds, that's one thing. But appearing on a random street in Inazuma City... On the bright side, the victim seems okay this time. Bad news, Shogun! Харуто. Чому ж не зробили Наруто? A Tenryo Commission official? Потому What's что wrong? есть Хаято. Another victim! At the Тоже сделает коллабу festival. с Наруто. Kappa is trapped in a nightmare! Харуто. Не, не А читати хоча чим Наруто. делати? У них уже є Ніч. What? Своїм But девятихвостым Sara and the others were Саске. keeping watch. Make haste. Back to Mount Yogo at once. Kappa! Kappa! Excuse me. Let me take a look. Mizuki! Traveler! Finally, you're back!
now is not the time to cast blame. Did anyone witness the attack? Надо брати ноут на Split зміні up for цей just a град. second, and the next thing we knew, he was on the ground. Oh, it must be some terrible Я думаю, yokai. мастера охренеють то, що в мене на екрані. Або, знаєш, підключити на цей, на робочий комп. Да. Вместо графіка з вибиванням листа. І Genshin грає. На телефоні Бо тому включаємо, що... Коли я виставляв скорость, там, допустим, 75-50, How is he, спустя 5 Mizuki? минут прибігав Ярик, я такий... 100. Щоб не втикав. It's strange. I can't perceive his nightmare. Я заканчую It's зміну, типу, almost постав на like 50 листок He's бити, щоб not ще there at прибрати. all. Прибіг 100, покачав головою, типу, ну знаєш, типа, да. І сібався. Я дивлюсь на нього, ти охерел. The yokai! It must be getting stronger! Kappa, oh, please don't die. No. It was I who underestimated the enemy. I who allowed us to continue the festival despite the potential danger. Sarah, what is the status of the other contestants and staff? Good. By decree of the Shogun, I declare that the Mikawa Flower Festival is... Wait, What is it, Miko? you're being too hasty, eh? I understand your concern for the people, but I urge you to think this through, or we risk playing into the enemy's hand. Considering your history with nightmares, you have better cause than anyone to exercise caution. But do you truly believe that what we're facing now is just a nightmare? Explain. Call it intuition. If you want the truth, perhaps Doshin Shikanoin could shed some light. I believe there's been a break in the case. Важко жити. Боже, я не хочу ще. It's a different person. It's a same person. Ну, я... Вона мені казала, two different Продовжає надо мною здіватися, там тільки що цей Танки пожелав сладких снов. Хто? Тануки. А. Sweet dreams, Андрій. Я там вже оформлю на Мідеї ресурси, хоча не вибив їх. Там ж додали цю штуку з планіровкою ресурсів, воно мені пише, скільки осталося. Мені навіть пересчитувати не треба, воно само конвертує. Допустим, вот эти вот осколки, щоб таланти качати, поняв? Я вирішив перевірити, мало ли воно считає тільки крупні, а мені упали мелкі, воно все одно посчитало. Там як 1 чи 2. Если чё, Ханкай логи ивент. 3 днів. Я ж знаю, я ж заходжу.
Я вже забрав 5. Скільки? 4. Ну, я 5. Значить я 5. Тому що з старту заходив. Значить, ще 6. Ніхера. Спеки. 3 часа і граєш. Ще на другому квесті ужас. Рандом. Да. That doesn't sound right. Я Ну, я кіко. не хочу думати, ну, А я типу, 1,5. That doesn't. я так і знав, що колись панік будем. Пора нанімати чоловіка, який буде цим займатися. Геншин удаляти просто. Дивіться, що там происходить, і все їздить. Ну який смисл? Ти ж немає чоловіка, який буде, блін, івенти проходити, як в цьому Бо буде часі. приходити на моєму компі і грати, буду збоку сидіти. Вже такий. Ну, я ж дамку буде давати на телефон, ти в кровать просто лежати, будеш дивитися. А він буде на твоєму І комп'ютері. як Саня, да, такий. Когда я весь в внимании. Слідуюча секунда. За мене від Сані сьогодні зоріло чуть-чуть. Це таке. Опять заснув посеред каса і чи? Ні. По другій причині. Але і за кеас. Це як з цим стендапером, що ще біде. Оцей білобрисий. Може, бачиш, там він розказував то, що він там щось медленно їхав, завтикав. І я там типу поняв, ти знаєш, як цей. Типу, всі типу, матюкаються, да, типу, я бачу. ковертають, да. А це спящий. А потом на заправке тоже такие, ну надо дожать до конца, стоит с этим пистолетом, типа спить. No wonder I couldn't sense the nightmare. I see. So the doppelganger infiltrated the festival as Kappa and is currently hiding in Inazuma City. Is that correct? Kozo and his two friends were together the whole time, too. They would have noticed. Якщо не будуть укорачувати сюжет тільки в Ханкаї, да? Так, хто там буде сюжет укорачувати, Андрій? Ну, слухай, він 10 часов йде. Та не будуть вони його укорачувати. Я не думаю. Kikaku! Kikaku! Run! Tetsunosuke? They're getting away! Aren't you supposed to be in Inazuma City? And leave you two by yourselves? That's not the Tanuki way! No fighting! Let's go! Bakei Tanuki! Those little terrors! Come on, let's go after them! Paimon's had enough of these things! What even are they? More Bakei Tanuki tricks? Nothing's working! The humans are catching up! Little rascals! Stop running! You wish! Transform! Stupid humans won't be able to recognize us! You can't see me. You can't see me. I'm on fire. Tetsunosuke, you idiot! Don't tell them the three of us turned into bonfires! Hear that, Traveler? Bonfires! 3 of them! We'll show them stupid. Rise!
Надо Буншін взяти. Можна Буншін взяти? Це не можу? А. Лак. Emerge. Ouch! Transform! They're gone again! No, what are they this time? Some kind of stone or brick? Oh! Kichiro, protect us! Stabilize! Save us, Tsukumo! We're almost rid of them. Ah! A Tengu! Tengu was flying! Tengu is a cheater! Tengu, why are you helping the humans? Tengu is a yokai! Shogun? That's the leader of the humans! Shogun sent people to steal our land! Shogun is bad! Calm yourself, Sarah. Let's hear them out. Shogun sent humans to steal our home! And the Mikawa Flower Festival! Shogun is making yokai serve the humans! Serve the humans? He's not talking about the game development, is he? Shogun even forced Great Baku yokai to work all night! Oh, you mean yesterday? That was my choice, actually. Jeez, where are these ideas coming from? Stay back! Humans want to enslave us again! Hold on. Something's not right. We should try a different approach. No need. I know what's wrong. They're trapped in a nightmare. What are you doing? Trying to put Tetsunosuke to work? Kinkaku doesn't want to stay up all night. Servitude, enslavement? These might sound like ridiculous misunderstandings to us, but that is their reality right now. A world of despair and fear, where enemies lurk at every turn, devoid of even a single shred of light. So, they're sleepwalking? How do we wake them up? If we knew how, we would have done so back then. Give us your worst! Kinkaku will never leave the Tanuki path! Kinkaku will die before serving you! Truly? What are you doing? No, don't! The humans are everywhere. We can't hide forever. How long have we been hiding? 100 years? 500 years? No idea. If Ioroi was still around, he would remember. Shh, quiet! Someone's coming. Мені вже важко це грати дуже щось. Я так не вивожу просто. Не хочеться навіть дивитися на це. This is a fine piece of land. The grain yield should be exceptional. Remember to check for traces of yokai in the surrounding area. By order of the Shogun. By order of the Shogun, we are to exterminate all yokai that cross our path. Why so hasty? We should leave some alive. We can make them work their own land. Hey, you know about the Mikawa Flower Festival, right? I heard 50% of the profit is going to the development fund. Oh yeah, the festival for humans. And
The festival for humans, and humans alone. The yokai have had their fun. It's our turn now. That's right. We should put them to work. They're known for their transformations, right? Then the little monkeys can dance for us until they die. No. How could they do? Quiet, or they'll catch us. Звісно, затягувати з івенту до останнього можливого моменту. Ну а як по-другому ще жити? Ну, типу, блін. Ну, типу. Ну, типа, ну. Кстати, письмо, якого хрена таки длиннее ивента, я в последний день похож. Да-да-да. 2 часа до окончання івенту. Ну, в мене за 5. Коли я заходив, було 5 часов. What? What is that? Hey, are you alright? Yoko, Kappa, I need help over here! Hold on, we're coming! The yokai and the humans are unconscious? The same thing happened to all of them? The Mikawa Flower Festival! This yokai can speak! No, if we don't make it to the Mikawa Flower Festival, Bastama will be so upset. Bastama will eat us. The humans are coming for us. We're gonna lose our home. What do we do? We infiltrate the Mikawa Flower Festival. We scare the humans Такое away кончится. and then they won't come. But how do we get into the festival? Та ё-моё, я спати быстріше піду. Bastoma is the best! Ти ж можеш так How трошки about скипати, що. we turn into those 3 yokai? Просто для стріма хочу, в мене всі звукові дорожки существуючі, які там, де говорять, записались. Та тут даже скіпати є живо. Are you all right, traveler? Я сижу. Where are we? Huh? The nightmare is gone. You purified it. Humans! And a bunch of yokai! The Mikawa Flower Festival! The humans are gonna... They're gonna... What were they gonna do? Важко. Oh, that explains all the Bastoma this and Bastoma that. That was the only thing they could imitate. Wait a second. Hitotsume Kozo and the others should be Akitsu experts. But this time, Toma did all the work. Paimon can't believe we missed something so suspicious. Oh, you're saying Paimon's deductive reasoning is Hazel level. Based on your description, Traveler, it's possible these Bakedanuki have been in hiding for 500 years. Sounds like they know Ioroi, too. Why don't we ask him? It's not far. The protector of the grove. It's been 500 years since our last meeting. Sarah, Hazo, return to the festival to keep watch. The doppelganger incident has been resolved, but the threat of the nightmare remains. Спеціально всі я I will зрадив handle the діалогів meeting with накидав, щоб я Ioroi кожен раз myself. тянувся. Щоб ти кожен раз що? Тянувся до мишки. Да. Ioroi, we're back! Oh, keep it down.
bringing all these people at this hour. Don't you know even statues need to Дав храпака такого нормально. Ужас. Я бы тоже сейчас бы так, кстати, само делал. Вот это вот храпил бы просто где-то стандартный провод. Shogun, I bow before thee. No, wait, shoot, I'm still a statue. What should I... All is well, Ioroi, hidden protector of the grove. Ah, that would be because when Ioroi tried to pluck a naku-weed from the Imperial Garden, A nearly split him in two, Yashiori Island style. Keep it to yourself, you meddlesome kitsune. Ioroi, I wish to ask you something. Anything, Shogun. Absolutely anything. It is my honor to answer. Нажимай велику часть, щоб відписати, блін, тут статуя. Suck up. You could have at least slowed down a little. It took forever to convince them to come with me. It's Ioroi! The humans really did kill you! Your body is stone! Huh? I am not dead! Not dead? The kitsune spoke the truth? This smell is Ioroi! Можно не назвать Ioroi is существование живым. alive! Интересный вопрос. Чувак, просто статуя. Ioroi? The humans really did seal you away! Wait, this must be Kinkaku, Ginkaku, and Tetsunosuke! You weren't sealed away? When the humans, Kamuna Harunosuke, came to hurt us. We ran and hid. The humans searched and searched. So many friends couldn't move. Our yokai powers were getting weaker. So we decided to escape the human just as the great Baketanuki Tsukumo taught us, by digging a hole in the ground! That's when we uncovered a horn filled with yokai power. It was the will of the great Baketanuki Kichiro made manifest. It restored our power, and then we made the human go, oh, oh, ching, chung, yeah, yeah, ha, ha. Нормально пояснив. Ой, чё? Опять что-то пролагало чуть-чуть. Не, норм. Отвору. Oh! And by... Oh! Ting tune! Yeah! You mean... We tricked him and ran. So, you didn't actually beat him up at all? We've been using the horn to hide ever since. But there are too many humans. It's getting harder to hide. A horn full of yokai power. Could that be the source of the nightmares? The reason the Baketanuki are so afraid of humans? If the horn contained the fragment of a nightmare, using its power to hide would spread the nightmare to them. That means the Baketanuki have been trapped inside this state of anxiety for 500 years. Ha! I could have told you that nothing good would come from that horn. Using external power is against the Tanuki path. We strayed from the path? But the horn helped us hide from the humans. The humans tried to take our land. On the contrary, the purpose of the investigation was to determine in advance if yokai were present on the land in question. Whether we avoid encroaching on yokai territory altogether or attempt to reach a mutually beneficial agreement, a peaceful resolution was always the goal. Oh, really? Wait, that is what the humans said back then, isn't it? By order of the Shogun, if yokai live here, we need to discuss the proposal. Ginkaku, Tetsunosuke. Not all humans are bad. Yellow Fur over there helped me a great deal, you know.
Besides, the Bakedaniki were only sealed away back then because Ioroi stole that comb. Ioroi? It's a thief? Ioroi got what he deserved. How was I to know it was used to make sacred Sakura Daifuku? I gave it back, didn't I? So the humans were mean for no reason? Well, if you must know, the young human and I fought. I was perhaps a tad careless, so I conceded the match. Anyway, the point is, neither side is bad. There he goes again, changing the subject when it makes him look bad. Now you know. No human is trying to harm you. So, it was all a nightmare. 500 years in hiding? For nothing. Типа, блін, 500 years is hiding for nothing. Тобто все время ховалися від нічого по факту. It was a 500-year-long game of hide and seek. What's so bad Як я about зараз поки є that? ці Besides, проходи. you won. Ладно. Huh? We won? Go us! We're even better than Ioroi. Hey, my game of hide and seek isn't over yet. Wow, the mind of a Bakedaniki is something else. Still so cheerful even after all that. That nature is what isolated them from the worst effects of the nightmare and prevented them from causing any real harm. But a nightmare that's still affecting people after all this time? Who could it belong to? A horn buried under Mount Yogo. Tainted by darkness, the Oni warrior raised her sword against the almighty shogun. Losing an arm and a horn to the shogun's blade, she fled into the forest, never to be seen again. A trusted lieutenant fighting against the forces of darkness, she was once devoured whole by a beast from beyond this world, with the body of a tiger and the tail of a serpent, until she tore the creature apart from within. Thus she earned the name Chio the Tiger Bite, or Tora Chio. I don't think Chio would like that name. Though she escaped the belly of the beast alive, that battle never left her. She saw the memories of her fallen comrades everywhere, slaughtered one after another, until she could no longer distinguish dream from reality. Кстати, вот що я замітив. Вот эта вот новая девочка, которая, як її звати? Вона світиться. Вона будто би на фоні всіх остальних, а ще не так. Вона будто би, ну, знаєш, з другої сторони приїхала. Ну, Рілана, ну ти подивися, вона, блін, тупо, от ти дивишся на фоні, типа, Тревелера і Пайман, ну, вона ще виглядає, ну, не так, як вони. Вона прям сіяє вночі. Та й Рейден теж, дивися, Рейден на фоні неї, ну, вона будто би реально сіяє. Ужас какой. Це мебі кадр так впав, хізе. The nightmare twisted every joy in her life, her subordinates, family, and friends, into enemies in need of destruction. It was in that state, trapped in the battlefield of her mind, that she raised her sword against me on Mount Yogo. With the Muso no Hitotachi, I cut off her arm, one of her horns, and a portion of the mountain itself. I suspect that is when the horn in question was buried there. And subsequently uncovered by 3 Bakedanuki. That means the fragment on the horn comes from Chio's nightmare. Nightmares feed on fear and anxiety. If what the traveler saw is true, it's possible Kinkaku and the others' fear over the past 500 years allowed the fragment to gain physical form and become something akin to a jibakure, an earthbound spirit. They move through the ley lines, but are also bound by them. That's why the traces of this entity appeared intermittently and never outside of Mount Yogo. It would seem the fragment of this nightmare is no different from the one back then. It hates all joy and every good thing in this world.
Ні, ну на Ліл сіяє, от ти так дивишся, типу вони всі такі неяркі, а вона прям будто би, знаєш, гаму викрутила на лінійки. The investigation team working for a better future? Attacked. Hitotsume Kozo and his friends, kind enough to lend a helping hand? Attacked. Yeah, and we were attacked too! Right when we were having fun with the playtesting. Perhaps it needs to regain strength after your defeat. Or perhaps it is biding its time because it knows, with whatever rationality remains, that it cannot defeat you. But sooner or later, its twisted hatred will force it out of hiding, and it will move to strike its enemies. When Chiyo set her sights on a target, she was never one to waver. Oh. But both possibilities prove something. Nightmare fragments can be defeated, and an enemy that can be killed is one that can be split in two by the power of Muso Ishin. There's really no other way? Mikoshi Chiyo is gone. A fragment of a nightmare tied to a severed horn. That is all that remains. The living must take precedent over the memory of the dead. Ну, тут, це так смішно нарізало, на мені контраст викручений. Я не спеціально так зробив для того, щоб підчеркнути, типа, її, чи що, я не розумію. Ілі вона, ну, блін, а що з нею? Чому вона так світиться? Це ужас. Вона будто виключаєш от этот Genshin, знаєш, ночью, і так просто, ну, лице спалі. Де вона так зараз у порі стоїть, так то ж саме ситуація виходить. Oh, who cares about the dead anyway? I'm just trying to look out for the living. What is that supposed to mean, Miko? Oh, I'm just concerned about our poor Bake Danuki friends. Huh? What does that have to do with us? The nightmare fragment has been tied to the Bake Danuki for nearly 500 years. Strike it down, and who's to say whether you take the lives of our poor friends along with it? I beseech you, almighty Shogun, spare the young ones. It was just a momentary, oh, no, a 500-year-long lapse in judgment. Miko, you speak the truth? If you don't believe me, ask Mizuki and the Traveler. I'm sure they've encountered similar cases during their extensive travels. Well, Oh! Yes, during my studies both in Liyue and Natlan. Then, what would you propose? This nightmare fragment is a constant threat to Inazuma. Should all other options fail, I will take action. If the fragment's hatred toward the world comes from a nightmare, then the most logical option is to get rid of the nightmare itself. Насправді цей мем просіять. Що ти будеш робити? Мізу Кирил сіяє. Right! Can't you just eat the nightmare, Mizuki? The Yumekui Baku already tried that 500 years ago. Even yesterday, when faced with the corruption of the nightmare, Mizuki could only mitigate the effects. What was impossible back then is not necessarily impossible now. I think Mizuki has the right idea. If we cannot eradicate the nightmares directly, why not use this entity's tricks against it? Combat illusions with illusions. Combat nightmares with dreams. Is that even possible? Don't forget, there are yokai that specialize in shape-shifting and illusions, and they happen to be right in front of us. Where? Kinkaku doesn't see them anywhere! Maybe they're hiding as trees? Or the wind? Fools!
The kitsune is clearly referring to the Bakkedanuki. Tetsunosuke, Kinkaku, must you be so dense? Given their centuries-long connection to the nightmare fragment, they are perfectly positioned to create a dreamscape that the entity will be unable to distinguish from the real world. Back then, the nightmare had little to no weaknesses. If we want to give the Bakkedanuki an opportunity to strike, I assume you have a plan, Miko? You said it yourself. Mikoshi Chiyo is gone. All that remains is a fragment of her nightmare, already broken and vulnerable. Besides, Mizuki is an old friend, one that is not to be underestimated. She has traveled the land studying dreams and is far more capable than those old fossils back then. Oh, she just usually doesn't compliment me to my face. But Miko's right. If we work together, I'm confident we can put together a ritual to subdue the nightmare fragment. Once we perform the ritual, it will take some time for the barrier to take effect. Luckily for us, we have 2 formidable warriors on our side. Our festival representative, who also happens to have extensive experience against dark forces, and the almighty Shogun, unmatched in combat. I'm sure the 2 of you can buy us some time. There's just one problem. Since this entity can pass through the ley lines, its movements are unpredictable. If we're going to create a barrier, how can we be sure it appears where we want? The solution to that is obvious. If the nightmare fragment despises all sources of joy and happiness, then naturally a joyous occasion would be an evil beyond measure. An enemy that must be annihilated at all costs. So, if we want to lure it out... The Mikawa Flower Festival! What joy could possibly compare to finishing one's work right before the deadline? I would imagine we can all think of a few. But I agree. The Mikawa Flower Festival is the most plausible target. Once the enemy appears, I will pull them into the plane of Euthymia immediately. I will not put the people in danger. Traveler, I ask that you join me there so we can subdue the enemy together. All right. I will update everyone back at the festival and start the preparations for the ritual. I'll need your help, Mizuki. It's going to be a busy night. Looks like an all-nighter for me. Well, this was your idea. Oh, and don't forget, you need to finish a Little Fox's Daydream as well. And in a surprising twist, you were my nightmare all along. Well, Ioroi, as I see it, you've been punished long enough. It's about time you were released. Released? I can do that myself anytime I want. This statue keeps me warm in the winter and cool in the summer. Don't interfere. Ioroi is the best! Besides, the seal's power is almost gone. What I really want is for you to help me give that sneaky kitsune a piece of my mind. Ioroi, she's already... Not so fast. I won't be fooled by your tricks again. Whatever you were about to say, she can tell me herself, instead of sending some young kitsune to hoodwink me. Great yokai really wasn't forced to work all night? That's right. It was my choice. Why does great yokai have to work? I suppose it's just the price of becoming a great yokai. Great yokai? Kinkaku is sad for you. Блин, кто тут еще есть здесь? Ладно. Traveler, during the battle tomorrow,
It is imperative you know your limits. If the enemy proves too much to handle, leave them to me. I know. I understand your concerns, just as you know mine. We need not say any more than that. Just get some rest and prepare yourself for the battle to come. One more thing. Thank you. Quest completed. Ти там що пройшов раз? Ні. Так. 15. All right, it's finally time for the festival. Hopefully everything goes okay. Do you think everyone completed their games? Let's go check it out. Треба на секс. Нет. Time to go. Да, третій квест буде самим длинним. Та, ну час, наверное. Remarkably efficient, Ayato. How are things with the Tenryo Commission? Oh, you're all here. Well, it's a relief to have you all in our corner. Those in need? I'm sure you'll run into her as you walk around. Oh, and just a reminder, you need to select the best game later tonight. Most importantly, don't forget to enjoy yourself. We need this event to be as joyful as possible if we want the plan to work. Once you're done experiencing the festival, you should check in with A. Да, ивент на 3 часа. Шутка. Ah, Captain. Swordfish 2, salute. To be honest, some Watatsumi Islanders aren't too concerned about the festival or the safety of Narukami Island. But if they knew it was for the captain of Swordfish 2, I'm confident everyone would be here in a heartbeat. Мені вже дуже плохо. Я сяду своє обіцяння, я не буду проходити останній день івент. Це ужас. Присолідно кажу на твічі. Хер, я в следующий раз буду проходити останній день. Це ужас. Я сиджу, мені вже плохо, я не хочу це грати. Надо хоча б 2-3 дня виділяти на цей івент. Тому що зараз закривати ці 5 часов, або там 4 з чим, то буде по-любому. Це тяжело. Huh. I never considered that angle.
You possess wisdom beyond your years, Kokomi. On par with a certain other shrine maiden I know. Mizuki! Did you get any sleep at all? I'm fine. Sometimes you need to push past your mental limits to unleash your full potential. I've seen that many times in my line of work. I will. The good news is, the ritual is all set. That means the festival can proceed, and we can focus on realizing our vision. As for the more pressing matter, once the nightmare fragment appears, we will begin the ritual, but it needs time to take effect. You and the Shogun are the only ones who can subdue the enemy until then. Do you remember what I told you yesterday, before you left for Isa Bathhouse? Humans, yokai, and archons bear the same capacity for emotion, and are naturally susceptible to the same mental turmoil. It's very possible that someone who appears strong on the outside has learned to compartmentalize their negative emotions, and that is far from healthy. Good. I trust you won't let the Shogun shoulder this alone. Not anymore. Don't you think this puzzle is a bit too complicated? If we make this small adjustment, it'd be a lot easier to understand, don't you think? You're right. I never thought about it that way. Oh, no. You two did all the hard work. You made it easy for me. Oh, when did you get here? Just now! Seems like you're a natural, Ayaka. A real game developer at heart, huh? Oh, you remember that. Well, Brother had everything covered, so I asked Yoimiya if she could use a hand. I'm just glad I didn't turn out to be an inconvenience. In a jam? Because jam is sticky, and we got stuck. Not that kind of jam. But it doesn't matter. We just need to get this done. Traveler, Lady Guji told me about the upcoming battle. As I understand it, this is an extremely dangerous endeavor, and the rest of us can only help from the sidelines. Our thoughts and prayers are with you. Be careful. How did you sleep last night, Sayu? Do you need a break? I think I can push through just this once. I'm sure I'll still get taller. Great Mujina Yokai! Good luck! Далі хто то? А далі аніме кіно опять. The Arataki gang rules! Аратакі то не озвучене, зато озвучений Готєва. Прикольно. Кішінобу теж не озвучене, зато головне, що ті дебіли озвучені. Not your fault. Bakedonuki are powerful. Even Shosei couldn't smell them. Чи наконець-то Андрій скоро перестане грати в квести? Потім зб'є на Genshin, дай Бог, дай Бог. Ми доживемося, ми побачимо, як він дали Genshin. Longhorn Oni is stupid. Stupid Oni really helped make game?
meet Totsume Kozo and his friends. And what about Tetsunosuke and the others? Great idea, boss! Something tells Paimon this group is about to be as useless as the one you had before. Hornless Oni? Oh, Miko wrote that. She can explain it better than me. Why don't you ask her? Big Dog is afraid? Ah, it's you. Before battle, it is imperative to calm the mind. If you have unfinished business, see to that now. Then, come meditate with me. Since leaving the plane of Euthymia, I seem to experience this feeling more and more, whether in the markets of Inazuma or before the sacred Sakura. No, it may not be a bad thing. In the plane of Euthymia, I could not perceive the consequences of my choices, but that did not preclude their impact. It is only natural that I would feel their effect one day. Even a god cannot sever the link between cause and effect. I have come to realize that isolating oneself from all engagement is no way to reach a true state of euthymia. I will not unleash Muso no Hitotachi this time. I can only support you in the battle ahead. Using illusion against illusion, dream against nightmare. The ultimate success of this plan comes down to you, traveler. Я другой квест прошел. Ну що, третій? А куда я тут же знаю? Did we do it? Ого. Что якраз толпа собралась. Такий ще щас нульовий, максимально б теж без подпишу, я можу пройти, в принципі, я вроді... Тож мені теж з утра встати треба буде як-то ще. Я взагалі не знаю, як це должно бути. І не лягати, піти ввечері спати. Не, ще теж. Боже, ще й пробники не пройшов. Боже, ще й пробники, оказується, не пройшов. Я теж. Пробники ти завтра можеш ще прийти. Ну да. GG. Prepare yourself, traveler. All right, follow me. Follow me.
Себе ця фігня, блін, з To think, there would be a day when we would fight in the plain of Euphania, side by side. там можна лежати довго. Be on your guard, traveler. Так довго можна. God of thunder, heed our call. Лежати довго, блін, я питав секунд 20 через там. Когда Шарайден сидел, я просто двигал. Намажечи по 1800 бить. Блин, це не контролюється. Shatter the night, Unmask it all. Truth made manifest. With your might, when illusions fall. Ой, давай быстрее піду спати. Я тебе не оставляю. Можеш жити. Бачимо 2 часи. Так ти так делай. Не проходить. Це прикол вообще? Ну так не жди, поки ти успокоїшся. I lend you my power. I grant you the Shogun's blessing. Недавно ульта быстро набираю. Потому что мы быстро закончим. Я еле кнопки нажимаю, честно, я вже не можу нічого. Неплохо. God of thunder, heed our call. Shatter the night, unmask it all. With your might, let illusions fall. Wake up! Wake up! Makoshi-sama! Makoshi-sama! Are you okay? We thought you'd been eaten alive by that beast. Mother! Do what you must. Just save her. This nightmare, it's beyond our skill to heal. A nightmare. It felt like an endless nightmare. Sleep in peace. This time, only sweet dreams await. For many of us, I'm sure the last few days have seen unforgettable levels of stress and fatigue. But for now,
I hope we can put the past behind us and enjoy a night of pure, unadulterated fun. Now, before we kick things off, our representative will announce the award for Best Game. А, стоп, це я ще рішаю, кому, блін, ця гра лучше піде. Угу. Ніж там разну реакцію. Буншін, наверное. Woohoo! We won? I'm not dreaming, am I? This is real? It's real, all right. See what's possible when you set your mind to something, Sayu? The winning team will take home a sum of prize money courtesy of the Yashiro Commission, along with the Tanuki Game Award. In addition, our special guest has the honor of announcing a special award. Shogun, if you could. This special award recognizes the team with the most immersive game. And that goes to the creators of the horror game, The Doppelganger Incident. Kinkaku, Ginkaku, and Tetsunosuke. Huh? Oh, so it was a horror game all along! I really thought I'd seen a ghost. Wow, that takes immersive to a whole new level. Baketanuki are something else. Як тут там читається? I present you this award in the name of the Narukami Ogosho, and I promise you this. No human shall infringe on your peace without cause. Shogun is the best! Shogun is the best! The whole purpose of the investigation was to avoid disturbing yokai territory. Besides, the world is a big place. Humans, yokai, there's more than enough room for all of us. Though there were misunderstandings, wariness, and even hostilities along the way, we still ended up with a celebration in the end. Seeing the Bakedanuki together with all these humans and yokai, it's a moving sight indeed. Miko took them to Mizuki so she can check them over. We needed to make sure the disappearance of the nightmare fragment did not have an adverse impact on them. After all, you claimed striking down the nightmare could endanger the Bakedanuki. Unless... Я таки думаю, чого в мене цей... КС не цей? Я в те на демки вийшов. Либо наоборот. Вроді голоса є, а чорний екран. But it feels like I'm forgetting something, like our original goal. Just let it go and enjoy the festival. All the games are super fun. Bakedanuki spell! Що кажеш, ти вже ходиш, чи що? Щось не почув? Я тим більше з Genshin вже вийшов. А, з Genshin ти вже ж. Можеш там зайти в Genshin пару минут. Next time... Що, мій івент на цьому все правильно. Чек. У мене ще якась фігня, я хочу всім поговорити, тому що не можуть потім пропасти, знаючи цю гру. І так тоді не поговорив з ким заято хотів поговорити, а він пропав потім. All good. That Yumekwi Baku lady already looked us over. We woke up once the nightmare fragment was Не gone. оптимально мудацький день. Sorry we couldn't Ще help я you with the ухожу спати game, щас. boss. Давай, Давай. На бранч. на бранч. Let's kapow together! Все, відвалився роботяга. Так сказати, не вивід з квеста. А у нас ще поговорить за Ротакіто. Що, кстати, странно, типу, послідні каси з ним, типу, щось... Ну ладно, підемо.
We were just there. Без звука це грати тяжело. Це Зіто поговорить для Василя. Я ще не пам'ятаю, чому для Зіто саме говориться для завершення цього квесту. Типу, вроді би, Іто фігурує тільки тут один чи два рази за всю гру. Це що, в мене з ними 5 квестів? Ні, окей. Але раді Іто, типу, just поки хотів ще провірити, чи я там все вже пройшов, подивіться. Так, вроді я поговорив всіма, типу, в теорії, да? А Яка, і... Так, Тома. Гору. Тут ще хтось є? З Райден я поговорив на було на сцені, а я і Міко, може, десь тут було? Кажеться, не було. Тут на квест до нього. Що так виходить, що більше нікого тут немає, то смисла немає. Time to go. Well, you ready? Go suck on. Ready. Next up, Isa, but a house. Buff, house. Take a buff, так сказать. Так, что сказать, запытала? Ага, ясно. Сазбен, So warm. Ну, я також хочу, кстати, сейчас просто впасти і заснути. Бажано не проснутися, якщо чесно, бо це вирус. On the other side. Other side, це там, де ми? Да, це там, де ми. Я тут це фоточку скріншотом. Так, щось хотів ще зробити, тільки не пам'ятаю, що, типа, івент. Не знаю, зараз проход так не хочу вже, завтра, мейбі. Ну, ввечері, коли, якщо не мру. Ну, ладно. Так. It's not good to get distracted during a match, brother. Тобто це от ці от карти, я коли не граю, то мені погано становиться, блін. Не коли можу. Колись фіксують, але бачу знову повернутися, можливо. Можливість міняти колір? Щас я подивлюся, тут якраз допроходжу, чекну. А, сюрілі? Треба подивитися. Oh, okay. Go easy on me, traveler. Boss! The Mikawa Flower Festival was a huge success for us! We had 3 times more visitors than usual! Based on what we've made so far, I think we'll be able to make this much. That's great news! We might even beat Yai Publishing House this month. Oh, you look pleased about something. Having a party without me? Oh, it's nothing. I forgot to share some good news with you. 30% of the proceeds from the festival have been transferred to Yai Publishing House. We are expecting record profit this month. Don't you think congratulations are in order? What? Well, boss, I guess congratulations are in order. This is our 333rd time competing against Yai Publishing House in sales, and our best showing to date. 2nd place. May this be a night of sweet dreams for all.
Це Live Dreams. Так, ну що, виходить все? А що, в мене щось висить тут? А що це таке? А, це воно і було, так? Що це за штука взагалі? Квести там... типу, його можна подивитися? Він в інвентарі должен валятися, да? Типу? Ось що він якраз був. Рід? Це фоточки. Вони будуть тут, да? Прикольно. А хтось його не получить. Зараз я його навіть не пишу, скажу, що мені дали прикольний квест-ітем. Альбомчик і не те. Ще я так зроблю, заскріншошу, щоб чувак знав, що зря він пропустив івент. Зря він пішов спати раніше. Ще напишу, кстати, диви, який класний альбом дають після проходження квесту. Ще 3 скобочки кинути, як у Йобако ще максимально. Все, найс. Так от, ще зробити типу от. Ще сік. Так, ну що, все виходить? Будто би все. Зараз я якраз прочекую профіль. Зайду. Friends. Чи не через Friends, я просто не пам'ятаю. Тут, кажеться, да? Ой. А давно? А давно, кстати, я ж пам'ятаю, так, його ж блочили на якийсь період довгий, типу. Що не можна було так робити. Ну, якийсь такий через я. В мене щось воно так виглядає дуже ярко. Мені кажеться. Блін, в мене контраст збився на моніторі. Це 2, понятно, да. А що це, кстати? Підходить? Set name. Міддав. Так тут же є, да? Ось, да. Я ж думаю, що є. Помню. Ось не побачу. Ну просто хаза, типу, я точно пам'ятаю, що блочили цю штуку. Типу. Ну, її не було якийсь період, я маю на увазі. 89-й. Ну, блін, до 90 вже ніяк не докачати, або... 85-й. 78-й, 89-й. Прикол. Це спеціально, щоб люди заходили і в них глаза боліли, да, типу? Да, і всі офлайн. Та, от такі от мене, друзі. Так, today, last online, 7 днів. Today, 2 дні, 31 день. А, ні, 19, 31, 6, 31, 25, 31, 31, ужас. Люди не грають в Genshin. Розумні, наверно. Стоп, а що це? А, я раніше не було, да, такого? Enter, сюди можна зайти тепер? Я не пам'ятаю, що раніше можна було заходити. Прикольно. Тут що? А, це там, де вони типу грали, да? І сказав, а на що тут це? Це типа для декора? Воно, в принципі, воно прикольно виглядає. Странно. Так що там? Ну, щоб мені ними по світу гуляти боляче не було, то буває моби і експа йде в нікуди. Ну, теж правда, типу. Теж правда. Ну, типу, не сказати, що там той XP прям так багато падає. Хоча, якщо так подумати, багато, коли особливо йде лут різних штук, то типу там прям реально нормально так насипає. Блін, я згадав, що я мав іти. Іду на босів.
Так, domains. Кажеться, я хотів піти на... Да, сюди. Так, а треба такий взяти, такий, щоб було просто швидко пройти можна. Це підійде? Чи взяти оце візьму? Блін. Та на що той 90 мені і того, що є, карточку з івенту забрати хватило. Та ладно. Карточку з івенту забрати там, в принципі, і 80-м уровнем можна проходити, що подумати. Afraid? Or do you not even have the courage to be afraid? Is it my turn now? With these rising flames! Raise my turn now. Let's light it up! Witness the power. Teamwork is dreamwork! Eat this! Inazuma shines eternal! Now that's how I like it! Shine down! With the fall of darkness, destruction shall rise! Have a taste of purgatory! Off we go! That's gonna hurt in the morning! Everybody stand back! Let's look! There is no Nice space! You're toast! Так, я зрозумів нормально. Let me leave you How amusing. I'm going in! Torn to oblivion! Everybody stand back! How amusing. Into the fire! Not bad. You've proven to be a worthy opponent after all. Корівку? Корівку? Ні, не знаю, типу, якщо там буде фуріна, то якщо випаде, то буде непогано. Мені каже, за все фуріна цікаво. А фуріна ж буде в місті з корівкою, правильно? Я розумію, чи щось пути. Я просто не дуже добареними банерами прям слідкую, типу. My blade is all that remains. Ring cutter! Блін, Now you shall perish! Illusion shattered. Everybody stand back! You're in toast! Booba, get them! No, my sword! Witness the power See how strong your resolve truly is. This is just my... Who's next? Не вмера. The sun and moon have set. Тому щоб ці штуки ухилятися, що ли? You struggle in vain. Shine down. Значить, так, нікуди. Це так довго є ще бій. Я пройшов буквально за пару секунд це зробив. Ще зараз так якось ступно. Let's light it up! Мене там не чіпає. Ні, Фаріна, в наступному банері корівка. А, в патчі аж. А, ну якщо патчі, то навряд чи. Типу, я не знаю, просто там патчі буде. Якщо буде хтось, типу, не знаю. Ну, смотря хто буде в патчі. Типу, то есть Форіну я хочу вибити просто того, що, ну, по-перше, в мене гаранта нема. Типу, в мене випала Світлалі і Мовіка. Типу, якби в мене гаранта взагалі нема, це 100%. Тобто, то есть, факт того, що хтось випаде, дуже малий. Один час залишився. Нормально. І сюди піду.
Типа мені вона по дизайну не дуже так то сильно і нравиться. Так спомню за цю корівку, типу, вона така прикольна, але наче будь-то би не моя. Плюс я більше обійняю, не поміняв. Illusion shattered. Nice and spicy. Why do they never miss? Time to act. Rain outlines your fate. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Time to act. Він ще й так промазав. Out of the frying pan, into the fire. А, я щось відволікся. No, my sword. Nice and spicy. Shine down. Не встиг? Я реально не встиг? Let's light it up! Let me lead you a burst. I'm going in! Eat this! Bubba, get them! Now you shall perish! Illusion shattered. Rain outlines your fate. Out of the frying pan. Teamwork is dreamwork! Грає в бота ще, ніякі клавіші приготи нормально, щоб не було. Let's light it up! There is no escape! Завтра підказується не високосно. Bubba, get No, my sword. Rain cutter! No. Everybody stand back! Let's light it up! your toast! Nice and spicy. Torn to oblivion. Shine down. Фігня. Ну в чому це й дало? Мечик. Так, на кого ще там хотів піти, так, щоб швидко сходити. Щоб довго не грати в цю фігню. Сюди, напевно, піду. Ще тут довго придання треба поміняти просто на якийсь. Де просто одну клавішу чекати, тикати буду і все. Так, перезапустити. Та, типу, він душний. Ну як, я ходив прошлий раз, але чуть не хочу на нього і зарити. Тут треба думати. А треба когось із цього брати, з плану. А в мене з наплану нікого вкачаного немає нормально. Gotcha. Here comes the catch. Observe. Нема кнопки. And step. Busted.
order guide you. Зроблю на відхилення. Gather. Це в мене теж мов Віка є, і кажете, ще хтось там, хто ще, Світлана, я не знаю, від нього качається, бо я не пам'ятаю. Ну теж мов Віку треба таку почнути, але не то, щоб я сильно спішу, але надо би. I will have order. Stabilize. Things are about to get dicey. Break a leg and leap. Лань-янь. Лан-янь. Лань-янь. Я не знаю, хто це. Я не пам'ятаю. А, Світлана в мене, кстати, на вдягні 90 рівня. А, так тут це треба. А, тут. Так. А, стоп, а наш я вульту качав ще. Я щас вульту, блін, викину зачем-то. 4 з фунерів. Ага, щас. Так. Нашовся, от, поняв, викупив. Я просто не шарю, типу, що вони взагалі роблять? Я навіть не грав, кажеться, ні разу. Як вона б'ється, я щось не пам'ятаю. Чи грав за нею, чи в івенті з нею можна було грати, бо я не шарю. Let's hit the town. Здається, ой, а я отриту не поміняв. Її ігри. Блін, так це швидко стукнути. А Немов щитовик. Ага, я понял. Так, я не знаю, типу. Я не шарю, як хороший щит чи ні, бо я типу не грав з нею. Ну, не знаю. Чи вкачували її прямо на максимум. Десь 50% від ефектів, а від чого? Скил демедж, просто демедж. Ну тут як сюди. От це треба вкачати. Типу, щоб бачити взагалі, що там буде. А тут мало хто вкачаний. Аж настільки. Та лень, тупо лень. От сидіти, вкачувати когось. Раніше, типу, цим прикольно було займатися. Я ось зараз івент самому можна побачити, що от этот я івент до самого останнього. До настільки останнього, що от осталося буквально там. Зараз уже, напевно, години 2, да? Година 30. Ну, це багато про що говорить, так скажемо.
А квест ти не закріпиш? Ні. Я тупо не хочу грати. Типу, я пройшов івенти вже дуже добре, а квест. Квест така штука, що я навіть тест-ран не пройшов. Якщо ну, тест-ран я прийду сьогодні ввечері, думаю. І не на ніч, типу. Оце квест я не прийшов. Типу, я тут теорії можна виконати, але чат бажання нема. У мене все скільки висить. У мене ще цей не пройдений до кінця. І Юмі ще не пройдено, хоча Юмі появився пізніше Суміру, так що. Чи пізніше навіть Фонтейна. Чи десь в район Фонтейна, не пам'ятаю. Всі останні взагалі закриті, тому що я не виконав навіть чуть-чуть Фонтейна, я не пройшов взагалі Фонтейн. Я тільки добрався до нього. А це що висить? Ясно. Тут не пройдено нічого. Ну ладно. Ось тут. О. Тут я ще мовчу, тут по нулям все. Ну ясно, сам проходив був просто 60-й. Я прям генів втратити шкода було. Ну, типу, кому як, мені якось. Раніше я, не знаю, твічі сидів, щоб отримати примагеми. Там, по-моєму, на телефоні ця приложуха є, типу, де ти заходиш там около місяця і тобі типу геми дають. Я ті геми всі збирав, коротше, я тоді прям так за кожний гем, коротше, все робив. А зараз так подивився на це все. Головне проходити самі. Я граю, перш за все, в цю гру далеко не раді того, щоб крутити. Типу, крутити, я в будь-який момент можу вибити персонажа, який мені там захочеться вибити. Типу, просто буду на нього збирати якийсь довгий період. Да? Може мені там хтось переб'є другий гарант і так далі, але ну, рано чи пізно я виб'ю того персонажа. Головне проходити якісь там такі временні івенти, які шкода, що пропадуть. От що я вважаю. Типу, то есть, от таке, як сьогодні. Типу, мені понравився цей івент, він прикольненький такий, типу, не замисловатий прямо аж сильно. Розповідають трошечки про Райденей, знову ж таки, хоча хотілося б, звісно, більшу якусь історію, прям окремий квест, а не чисто івент, який закінчиться, ти про нього ніколи не згадаєш, скажімо так. А так, от воно в мене в пам'яті якось відкладеться, я собі ще збережу це десь там на Ютубі, захочу колись передивлюся, поэтому кайф. А так, а всі останні квести я не спішу проходити, якщо чесно. Стрімський івент взяли і відмінили мої 1900 перемогів за перший. О, кстати, а як цю штуку робити, ти знаєш? Ой, ви знаєте, я не буду вас нити. Вибачаюсь. Тому що не дуже культурно. Бо я типу щось не викупив, бо я колись шукав якось цю штуку із стрімерами, вот это вот. Я чуть її не знайшов. Ну як, я колись знайшов, я попробував зарягатися, мене чуть тоді не взяли, чи що, я не пам'ятаю. А потім я взагалі не можу знайти ні один із них, щоб зареєструватися. Ще ніяк останній раз той івент був на старому... А, тобто поки що нема таких штук, так? Ага. А чого так, я щось не чув про себе. Я просто чув, що я хотів, сам, типу, на Атлант тоді ще, коли на Атлант почав виходити, я хотів знайти, де він ще знаходиться, ця штука. І я не знайшов. Типу, я не знаю, де вона є. Чайник би зайти, то я не заходив вже давно, кажеться. Да, давно не заходив. This route. Так, цього 9-й, цього 9-й, да, вроді би? Тут десь 9-й. Так і зробити ще десь.
щось. Ще секунду прочитаю, вкинуть фігню. Так, продовження я вже перестав фармити, а то перестарався зараз 1464 тих трьох зброй. У мене... Кажеться, у мене менше, типу. Я фармлю, тому що можна за що цього це зробити. Як воно там називається? Я забув. Ці кристаліки ще є, щось такого. Десь тут. Чи не тут? Я вже не соображаю, блін. Сейчас засну прям тут. Так, ні, не тут. Тут? Тут. А, 7200 в мене. Да. Трансформера використати. Перевоплощення. Що это? Трансформер. Тут это вот. А, я не можу тут. Traveling to other worlds is all that anyone seems to be writing about these days. Goodness knows what they find so disappointing. Так, це десь около 4 годин, да, проходить, якщо я не пам'ятаю, десь около. Це приблизно 4 години, да. 4 години на івент, капець. Фух. Ну, то за один раз не треба було кожен день там заходити по одному-два рази, блін, це оце. Навіть простіше. Вічна загрузка. Тутун. Так, огляд. Ну, це стріму чисто, але ж івент я закончив чуть раніше. Я ж ще фігню страдав друга якось. Так, а цю штуку можеш забрати? Мені цікаво стало, де там клейм. Дропси з твіча, вони мені заберуться, як завжди не заберуться. Навіть не заберуться, вони мені ніколи не забиралися. Куди йдуть оці дропси з твіча? Чого вони мені не падають від сюди? Що за фігня? Так, що туди кинути? О, це кину. Show them. Right now. Emerge. Та в цьому і проблема, що той акт прив'язаний. У мене написано Connect, я заходжу в Connect, у мене пише, що це мій, типу, аккаунт, що це мій рівень, типу. Ще зайду навіть логін with favor саме. Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. Секундочку. But alas, that is simply not the way the world Неправильний works. пароль? Той же. Сервер Європа. 60-й левел. Окей, конфірм. Так, потім Twitch. Логін на Твічі. Да, автомайс, я вже це робив, але окей. Link now. І що там? Link can't activated and drops. Ви активували ці дропи, окей. Ну, але я їх вже отримав, так що я не знаю, вони мені прийдуть, наверно, вже ні. Наверно, вже не прийдуть. Most humans could have the entirety of their sleep. Да, це треба зачекати lives них зразу. chronicled and Але типу 2 рази прив'язував,
І 2 рази мені показувало, що, ну, типу нічого не давало. Стоп, який в мене був отряд? Аято. А, ні, оце. Так, стрім ішов там скільки часов? 4. Ну, на 5 часов можна буде виробити стрім, бо я вже не було взагалі. Solidify! Kamisato up! Suiyu! Blaze over! No touch! Going in! Cascade! Born of ice and frost! Так, поярно сходити. Ого. Нормально. Мені нравится. Ой. Gather! Mind the deluge! All hail! Access denied! Бачиш, що в театр писав? Ого, я в театр взагалі не хочу. Це місце, яке я не знаю. Знаєш, це за місце, яке я виходжу з сторони. Stabilize! Cascade! We're way behind schedule. Healthy Так, атака на короні не надо. Ніби. Next on the agenda. Teamwork is dreamwork! This is long overdue. No touching. Attempts back! Order guide you! Gather! Access denied. Cascade! Непогано. Ніби. Everybody stand back! All hail! Be still! Тоді лише навіть качане. Треба качати, щоб з нею буде грати, що щось робити. Зараз вона просто відлежується. Для свого зоряного часу. Cascade! Та ти похоже, я не дуже сильно хотів мав віку вибивати в принципі, тобто, ну, не сказати, що прям дуже сильно там подобається персонаж, так далі. Просто, типу, так склалося, що мені просто повезло, що я і Світлалі, і мав віку. І все. Тупо, так. А там буквально, типу, я виграв, по-перше, не в гарант. І що ще? Ну так, виходить, просто виграв не гарант. І дуже швидко випала після Світлани. Solidify! Teamwork is dreamwork! Kamisato up! Suiyu! For Rex Lapis! Access denied. Order guide you!
Stabilize. The depths beckon. All hail! No touching! I'm going in! Be still. I will have order. Gather. Access denied. ХП не помню, чи надо комусь. Тут що, деф, така фігня. Solidify. Blaze over. Cascade. Teamwork is dreamwork. No touching. This is order. Stabilize. Так, атака, деф фігня, далі. Деф фігня, понятно. Нормальні артефакти сексі, да. А потім ще почне якийсь другий качати, так він в деф впаде, естественно. Ой, перепутав кнопку. I can fix this for Rex Мало Lapis. світа. Access denied. Gather. Be still. Order guide you. I'm going in. Let's light it up. Born of ice and frost. Так, енергія і крити, але, блін, атака. Найдев, то есть. Ні, фігня, типу. Атака, енергія. Ну, блін, на цьому артефакту тут важко атаку вибити, так що хай буде. Може комусь поставлю. Next on the Solidify. This is long overdue. No touching. Everybody stand back. The depths beckon. Access denied. This is order. Stabilize. Так, я ще разочок. Це що це в нас голова, кажеться, да? Який лук? Угу. Атака крити. Ну, окей, може бути, в принципі, 3-9 все-таки. Репрейта. All hail. Teamwork is dreamwork. Be still. Order guide you. Gather. Kamisato on. Suyu. І атака. Да. Деф. Угу. Да, це, в принципі, то, що заради чого я сюди взагалі прийшов, на самом деле. Заради дефа. Щоб персонажі просто сильно не били. Так, що тим ще таке можу виконати зараз? 60 смоли, 675. В принципі, можна зайти назад, ще 3 рази піти. А, стоп, 3 рази тю.
Дофіга, ні, мінус. Так, кук 20 dishes. Погнали кук 20 dishes сделати. Сюди. Так, що у нас желатиночку. Елой, давай, 20 dishes готуй. Чисто не як. Чисто прислала, щоб вона просто готувала страви, не більше. Так, це є, що там ще можна таке забрати? Гарно купити 2 штуки когось там в чайнику, да, 675, але мені все одно не буде вихватати, це що ще можна купити? Ні, це не хочу. 20 босів теж ні, ну тоді тільки купити щось в когось. Де там Friends? Отак, там можна зайти. О, ну що? А, там навіть не треба цей. Поняв. Поняв. Так. Де торговець? Вот він. Вінчестину. We're way behind schedule. Так, о, музика. Найс. Одна. 44. І якась літаюча штука. Викупаю. Не знаю, що це, звісно, але тепер воно в мене є. Ой. Так, 35 рівень. Коли в нас взагалі закінчується ця штука? Через 21 день в теорії, тобто це ще 3... Так, 2 тижні, це 100%, ну це 3 тижні виходить. Ну це, в принципі, нормально, мені якраз хватить, щоб закрити івент, я думаю. Це по 10 тисяч, кажу, БПшник івент. Хоча, якщо я не буду на сотню виконувати, то, напевно, ні. Це я навіть не на сотню не виконую. Ну ладно. Щось подумаю. О, артефакт качнути. Точно. Що там ставлять? Оце... Elemental. Тут у нас Elemental, Energy, Crit Rate. Тут що? Energy Elemental. Energy Elemental. Блін, це непоганий, кажеться. Попробую. Удача прийде. Crit Rate. Окей. Окей, нормально. Енергія, ладно. If you lie on the grass, you can feel the heartbeat of the world. Що зараз? Деф. Ну, да. Угу. В принципі, да. Зараз? О, енергія. Нормально, в принципі. Ще брав за елементи, звісно. О, нормальна сороковка. Ще норм. Це артефакт все одно вище, тому що... А, тут більше критрейта, блін. Нафіг тоді це качу. 17 крит демедж, елементалі. О, це хороше. Ніби. Сука, ну блядь. Нічого, деф. О. Піде. Ясно, зливати цей артефакт не буде на нього качати далі. Зря потратив смолу. Нахер надо він. Так, тут енергія. Електро. Кріо. Елементал. Собаки. Так, забрати ще раз землю і 20 штук. 3 шостий. Нормально.
Нормально. Make a total of 50 wishes. Should we really be off work this early? 15. Ну, окей, There is still a lot left to do. Ну, в принципі, потім треба буде попробувати все-таки закрити цю фігню. Тут нічого не зробиш, наверно, треба буде, щоб отримати більше цього 1500. 2200 на 8. Скільки там? 29 днів, а тут... Що тут? 32 тільки зірки набрав. Ладно. Так, ну кажеться, все. Стрім іде ще 7 хвилин, звісно, щось зробити, але я вже не вивожу взагалі. Ну, дальність прорисовки, кажеться, більше стало. Раніше ж не так було хорошо видно всім. Чим так тільки кажеться. І гору видно фул. Нормально так. Чи може це із-за погоди було погано видно, тут зараз все прикольно так. Не замічав раніше. Ну да ладно. Скіп. Виходимо з Геншина. Нарешті можна закінчувати цей... Це все. Так, вирубайся. Звісно, не залагав. Нормально виключатися не хочу вже дуже давно щось. Це таке. Так, ну що? Ну що, стрім end. Дякую всім, хто був на стрімі. Дякую, що взагалі дивитеся вот эту вот херню, яку я тут... Ладно. Неважно. Ти ж з Епіку граєш? Да, з Епіку. Ну, типу, блін, удобніше. Якось я привик, що через лаунчер собі заходиш, і воно прикольно. А це із-за Епіка воно викидує, да? Чи це із-за чого? Я просто не викупаю. Там такий баг. Ага, так це значить із-за Епіка. Ну це сука. Мене так це тригерить кожен раз, коли я не можу, блін, вийти. Кожен раз питаюся вийти, а воно мені показує, що ти не можеш, того, що ти, блін... Ну це залагує просто сам лаунчер, сама гра. Це покапець. Значить це за Епіка буду знати. Так, що я ще хотів сказати, ще раз повторюю, що дякую за перегляд. Якщо хтось буде дивитися повторі на ютубчику, чудово, класно, підписуйтесь на ютубчик, всі діла, там, от все класика. Да, удачки, щастя, здоров'я, діточок, як тебе зірочок, як то кажуть. Дякую, Юмі дав, що був на стрімі. Знову ж таки, мало хто заходить. Ну нічого, буду більше стрімити, буде більше людей, я думаю. А так, да. А так все. До побачення, на добраніч.